Приветствую вас, дорогие друзья. Hello, dear friends. Nungsiba marupsing. Я очень рад присутствовать в этом прекрасном городе, прекрасном зале. I'm very glad to be present in this wonderful hall, in this wonderful city. Sigumba Pazarava City, Sigumba Pazarava Hall Sida, Ainas de Yabo Pangzabase, Egilabo Yamna Pavani, Heineken. И самое главное, находиться с этими замечательными людьми, которые я сейчас вижу, жизнерадостные, целеустремленные, и люди знают, для чего они здесь находятся. Спасибо вам огромное. And most importantly, I'm very glad to be with these wonderful people who are full of life, goal-oriented, and they know why they are here. Thank you. Maru ina hai taragadi sidai sida leiriba mipum khudingmak masa masagi pandam chapchana leplaba kadai phawbada chatkani khanglaba ngaktani mayam sigi marakta aina ngasi si marak se leijabase aigi sulaibak yamna phabani haina khanjai. Я также хочу поблагодарить Джимбо и Лидию за то, что они пригласили меня, и я нахожусь сегодня вместе с вами. And also I would like to thank Jimbo and Lydia for inviting me here and for being here with us today. Amukaso hana aina Jimbo amasung Lydia busu thagapa phongdok chaningi moina ekhoibu invite tawibadagi ngasi sidai sida yawba phangjabani haina khanjai. Я давно хотел в Манипур приехать. I wanted to come to Manipur for quite some time. Aina Manipur se hanadagi hona lakningduna ta leirambani. И когда я уже купил билет и смотрю отель, а тут, оказывается, нет пятизвездочного отеля. So I bought the air ticket, then I started looking for hotel reservations, and I found out there is no 5-star hotels in Manipur. Aina ahanbada ticket book to kraba matungda hotel kadai da legadagi haina koi thi adubo 5-star hotel Manipur da amta ubo phangde. И я тогда Лидии сказал, и Джимбо, говорю, Лидия, надо что-то делать, надо заработать денег и построить пятизвездочный отель, и чтобы там был наш офис и большой конференц-зал. And I told Jimbo and Lydia, we need to do something about it. Let's raise some money, build a hotel, 5-star hotel, and we'll have our office in that hotel. Aina Jimbuga Lydia gada du matam du da hai hauzik ekhoi paisa khara thadarasi aduga 5-star hotel Manipur da linkhalasi haina. И самое главное, что совладельцами этого отеля будете вы, жители этого города, этого региона, этого штата. And most importantly, the co-owners of that hotel will be you, the inhabitants of this city, of this state. Maru oina hai taragadi khwaidagi maru oibadi ekhoigi hotel singdugi mapudi sidai sida leiriba state sigi mioi khudimakna mapu oigadobani. Ну и можно, чтобы я тоже чуть-чуть положить тоже денег. And also I will put some my money in it as well. Amukasu hana ai paisa isagi oina su khara du da thadagi haina khali. И то, что я говорю, это действительно может быть правдой. And what I'm saying right now can become true. Aina huzik hairibase asing bagisu oithokpa yabo wapamni. Когда в 2019 году мы запускали программу Crypto Unit, when we were launching the Crypto Unit program back in 2019, ekhoina Crypto Unit program 2019 da launch toba matamda тогда была только идея и наши планы, к чему мы хотим. we just had the idea and we had plans how to achieve that idea. Ekhoida idea khara danga loina na karam haina adugi idea dubu phangani haibagi plan macha amakha loina na chingkhalakibani. Я даже помню, что Лидия не успела в первый этап даже попасть. And as far as I remember, Lydia didn't make it in time to join the stage 1. Aina ningsingbada hai taragadi ekhoina matam cha na adugi dubu pangthokpadi ngamkhidabra haina khalli. И потому что не было куда переводить деньги индийцам. So because Indians didn't have some bank account to transfer money to.
Karigino hai taragadi India da leba miyoi kharadi masagi oina paisa transfer taunabagi bank account leitabagini. Но сейчас ситуация может совсем измениться But now this situation can well be changed с программой EVOSCENT. with EVOSCENT program. Adobo hauzikti EVOSCENT program ga loina na laikhiba situation khuding maktubu ahongba porakpa yare haina khali. Потому что открыть счет в банке, и все индийцы могут оплачивать именно внутри Индии, на счет, банковский счет. Because we now have an Indian bank account and all Indians can pay money, make transfers to the Indian bank account inside India. Kaigino hai taragadi hauzik ekhoida Indian bank account leire aduna maram oiraga isa gi paisa singdu transfer tawthok tawsin tawbadu Indian bank account singdu da tawba yaragani. И вы можете воспользоваться этой возможностью. И самое главное, что бонусы вы тоже будете получать в Индии. And you can make use of that opportunity, and most importantly, you will be able to receive your bonuses in India as well. Maru oina hai taragadi ekhoina India manung chanbada isa gi bonuses singdu bu susizina ba yaragani. Adugi mathakta И я увидел сейчас маленького мальчика, ему 8 месяцев. Давайте поаплодируем, это самый юный наш партнер, я так понимаю. And I saw a little boy, he's just 8 months old, if I'm not mistaken, so let's make some noise for our youngest partner. Aina huzik angang macha ama ubo phangi aina thazabada ma thani pan khakta ngairibra haina khali huzik angang sigi damang to khobak hobo mo khominasi. Вы, кстати, завели на него уже аккаунт? By the way, did you open an account for him already? Если не завели, у вас есть возможность еще. If not, then you still have time. И когда он вырастет, если вы воспользуетесь сегодняшним приложением программы EVOSCENT, он вырастет уже минимум там мультимиллионером. So, and if you make use of the opportunities offered by the program, when he grows up, he will grow up as a multi-millionaire at least. Adubu mana hayeng chawkhalakpa matamda multi-millionaire oina hogatnabagidamagta sigumba khudongchaba se lausanbiwa kaupiganu. Так вот, давайте посмотрим, что сделано с 2019 года, когда мы запустили программу CryptoUnit. So let's see what we have achieved and what we have done since 2019 when we launched the CryptoUnit program. Ekhoina CryptoUnit program launch tawba matamda 2019 da kari phangkhrage, kari leige, kari chatkrage haibana chingbudu yengminasi. Во-первых, программа CryptoUnit и многие проекты в программе CryptoUnit, они являются венчурными. So a lot of programs and projects within the CryptoUnit program are venture projects. Program amasung programmers kaya ama venture unit program gi manung chanbada yauri. Поднимите руки, кто знает, что такое венчурные инвестиции. Please raise your hand if you know what venture investments are. Karigumba adomna venture investment haibase kari no khangba targadi khuthangat piraknabagi damang taning singzari. Очень мало людей, да? Very, very few people. Yam de mi khara khaktang oi. И проекты, в которые инвестировались именно через программу CryptoUnit, они являются венчурными. Большая часть. And most of the projects within the CryptoUnit program that money was invested into were venture projects. Program ayamba ma CryptoUnit program gi manung chanbada invest tawkibase venture projects sing do oiki. И самый интересный момент, что в программу EVOSCENT входят 2 курса от Академии частного инвестора, где вы сможете научиться и понять, что такое венчурные инвестиции, что такое стартапы, что такое инвестиции, которые уже мгновенно дают деньги, что такое криптоинвестиции и разного рода инвестиции. Вы сможете уже в этом пакете EVOSCENT, который будет, уже учиться этому. And EVOSCENT, most importantly, EVOSCENT packages include training courses. And if you take those training courses, you will learn about venture projects, startups, projects that will give you income right away. And you can make use of those packages and take that training.
Ayamba venture ayamba program khudimaki manung chanbada EVOSCENT that piriba training sina venture project ki matangda adugi mathakta atopa atai ahenba kaya amasu training tawgani aduna maram oiraga adomna isa isagi training singdu EVOSCENT ki manung chanbada yahauba kanagani haina khali. Единственное, чтобы вы понимали, что такое венчурные инвестиции и чем отличие от традиционных инвестиций фондового рынка, криптовалютного рынка, валютного рынка. Я сейчас приведу пример, такой простой пример, в вашем понимании. For you to understand the difference between venture investments and investments into traditional stock market, into crypto market, into the forex market, I will give you a very simple example. Venture market, forex market, amasung what was it? Venture, forex and stock. Venture market, forex market, amasung stock market ki khetnabadu khangnabagi damakta sigi program sigi manung chanbada training yawba darkar oi. Давайте посмотрим. Бананы, у вас растут же здесь бананы, правильно? So you have bananas here growing, right? Or do you grow bananas in Manipur? Манго растут, правильно? Mango? Aikoi sidai sida lapoi haino sing thabra haubra haina hangi. Виноград растет, правильно? Grapes Здесь. too? Angur sing Мандарин, апельсин растет. Tangerines, oranges. dangerous. Вот давайте Комла. на примере вот этих фруктов, и сейчас я вам покажу пример. So I will use these fruits as an example. Aina sida leiriba haira sing sibu khudam ama oina sizinazagi. К примеру, если я хочу зарабатывать денег, я могу купить уже бананы где-то оптом и продавать в розницу. So if I want to make money, I can go and buy bananas wholesale and then sell them retail. Karigumba aina paisa taning bataraga di lapoi sing se aina wholesale la loraga retail da amuk yon bayai. И я уже могу зарабатывать. And it's already enough for me to make a profit. Aina sum khan bada adugi duna aingonda sendong laknabagi lambi ama oina di kan adum yarabra haina khali. Второе, я могу купить участок, где уже растут бананы, апельсины, виноград. Or I can go and buy Деревья именно. Or I can go and buy a land plot where there are already trees with bananas, oranges, tangerines, etc. Natragana lapoi haino komla leiraba dugumba hanadagi hauna hauduna leiraba mafam ama leiraga aina adugi du sizinaba suyai. И урожай собирать, там манго, допустим, регулярно, бананы раз в год, в полтора, и мандарины, апельсины, может быть, раз в полгода, раз в 3 месяца, да? And then, I don't know, I can harvest those trees. For example, mangoes regularly, probably bananas once a year, once every year and a half, and tangerines, oranges probably once or twice a year. Ai khangde lapoi sina chahi amada amurak harvest tawgadra natragana chahi ama makhai changadra komla na chahi amada anirak harvest tawgadra adubu harvest tawbagi dugumba mafam planning du sembadi yai. И здесь я деньги, может быть, сразу не зарабатываю, но я, если зарабатываю, то зарабатываю намного больше, чем я купил-продал. And maybe I won't make money right away, immediately, but I surely will make more money by growing and selling rather than selling wholesale, buying wholesale and selling retail. Aina sum khan bada aikoina wholesale da lauraga retail da yon babudi aikoina thazaraga phangak paduna hena kanagadra haina sukhali adubu taseng ba haidaraga di matam kayam changadabnu habadi haibangamdi. И третий вариант. And there is a third way. Aduna tragana ahum suba lambi amasulay. Я купил землю или взял в аренду, я посадил семечки, либо росточек банана, росточек деревьев, росточек винограда и ухаживаю за этим, и через какое-то время, через 2, 3, 5 лет у меня уже наступает большой урожай. And or I can buy a land plot. I can place seeds of banana tree, of orange grape tree or grapevine, and then I will take care of that garden for 2, 3, 5 years, and then I will collect a huge harvest.
Natragana komla lapoi haino angur adu mayam dugi mafam ama aina semgatlaga chahi ani ahum manga changlagasu adudagi amu harvest tawrasu yai. И теперь давайте посмотрим, сколько зарабатывать можно из этих разных вариантов. And now let's see how much can be earned following all those different paths. Hauzik makha tarakpada aikoina mamangda chatkiba mayam du yenglaba matungda kayamna paisa tanba yagadagi sendong kayamna leigadagi haibadu amu yengminarasi. Если я купил бананы, почем бананы сейчас продаются здесь? So what's the retail price of bananas today here? Laphoigi retail price da kaya lege hauzik maman. It's around 5 рупий, 10 100 рупий. rupees, 200, 200, 120 rupees. Может 120, Per banana. 120 рупий? Ага. Ну вот за 120 рупий я купил, а продал, вернее, за 120 продал, а купил за 100. Ветка бананов такая. А, ветка бананов. Понял. Okay, 5 килограмм где-то. For example, then I buy this bunch of bananas for 100, and then I resell it at 120. И заработал 20%. And my margin, my markup, the amount of money I earned is 20. Aina karigumba laphoi se chama da lei taragadi aduga aina chamaga kunda yon taragadi aigi markup se lupa kundu oigani. Поняли, да? You see, right? Urabra. Вот то есть самый фондовый рынок, валютный рынок, криптовалютный рынок, это как банан. Купил за 100, продал за 120. So, Так и в фондовом валютном, криптовалютном рынке. Купил за какую-то меньшую деньги, продал за какую-то большую деньги. and that's how investments into stock market, cryptocurrency market, forex market work. You buy low and then you sell high. Aduni aikoina hozik stocks market, investment market, ventures market sing da paisa thadabagi thabak tawrise. Aikoina leiba matamdadi maman tana leigani adubu yonba matamdadi maman hena yongani. А когда ты купил ветку бананов и вовремя не продал, она пропала, что делать? Ну, наверное, выкинуть или съесть самому. And what if you buy a branch of bananas and then you are not able to sell it? You either throw it away or you have to eat it yourself. Karigumba adomna laphoi laphanga malaiselaga yonba ngamdri haina khalasi adu taragadi adomna chathokadra natraga na adugidu hundokhidra. Это называется спекулятивный доход. This is called speculative income. Adubu speculative income haina kawi. Риски, что бананы все пропали, и ты потерял деньги. And there is a risk that the bananas will be rotten and you lose all your money. Adu dalaka duriba magi result na karino hai taragadi laphoi singdo patharakpa aduga ekhongi thadakiba paisa singdo mangba. Что такое диверсификация? У тебя есть бананы, виноград, апельсины, манго, ну и так далее. So what is diversification? Diversification is when you have bananas, grapes, oranges, mango, and so on. Diversification habase karino, diversification habase laphoi angur haino adu mayam dubu pulap na leiba dubuni. И если бананы пропали, то апельсины не пропали, и ты продаешь, и имеешь прибыль, и таким образом не теряешь деньги. So, and if bananas get rotten and you can't do anything with them, then oranges will not, and you can sell oranges and still have money. Karigumba laphoi tu na pathaki bataragasu adomda haino natraga angur du lehaubanina komla du lehaubanina adugido amuk yolaga paisa du sagat pasu yai. Но вдруг, если что-то случилось со складом, где хранятся у тебя фрукты, да, то может, ну, скажем, все потеряться или все пропасть, да? But if something happens to your warehouse where you keep all your fruit, then there is a chance that you will lose everything. Karigumba adomda warehouse ama leiri haina khalasi adomgi haira sing du mupung phana pulapna namse hapchalaga thamba mafam karigumba adudagi ekoina mangba natraga na patharakpa thengnaragadi. То есть какая-то ситуация на рынке случилась, и можно какую-то часть денег все равно потерять. So something Вот я к чему happens. это все говорю. Something happens in the situation, and that situation can cause you to lose a part of your money. That's why I'm describing this. Adugido amaromda hai taragadi situation amani haina khali adugumba situation du thengna taragadi adomda paisa mangba yai haibasini. И если сравнить теперь с фондовым валютным или криптовалютным рынком,
такая же ситуация. Если что-то на рынке происходит не то, они начинают падать. И ты вложенные деньги можешь потерять какую-то часть. And the same applies to crypto, forex, and stock. If something happens, something bad happens, then you can lose part of your money. Ado chap manaba mafamda crypto, stocks, forex tasu apply tawi. Karigumba khudong thiba ama thokpa taragadi isagi paisa singdo mangba yawi. И сегодня, если кто-то слышал новости, неприятные для меня, по крайней мере, у нас там началась война. So Ну, это называется военные действия, но это война фактически. So today you must have heard some unpleasant news, at least this news is very unpleasant for me. The military operation has started, well, war. Ну, Россия с Украиной, знаете эти новости. Russia and Ukraine, you must have heard. Adom su tabiramgadra haina khali aigidamakta disigi pause yamna nungaitaba pauni hauzik Ukraine amasung Russia da military war haukre. И посмотрите, вот эти геополитические новости ударили по фондовому валютному рынку. And you also can see that this geopolitical news hit the stock market and cryptocurrency market. Не, криптокурренси нет. Форекс. Sorry. Adom nasu khangbiramgani sigumba I pause na stock market amasung forex study effect lay. Но по криптовалютному рынку, скорее всего, это не ударило. But most probably it didn't affect that much crypto market. Сейчас Хосе посмотрит. Crypto da Jose will check. yamna effect late. Это к чему я все подвожу. So the reason I'm saying this, Это уже диверсификация. Aina si hairiba sigi maramdi Это диверсификация уже. this is how diversification works. sumaina diversification se thabak oina pangthok I haibasini. Более того, я предполагаю, что криптовалютный рынок в это время может расти. So also I can assume that cryptocurrency market might even grow. Adugi mathakta aina khali cryptocurrency market da di wang khalakadra haina. Хотя тоже чуть-чуть упал. Although I see some decline as well. Adugi mathakta decline torok pakharasu uba phangi. Это мы рассмотрели первый рынок, спекулятивный рынок. So this is the first type of market, the speculative market. Теперь второй рынок. Amarom da hai taragadi sigi se ihan han ba speculative market ni. У тебя есть участок, где уже растут бананы, виноград, апельсины, мандарины, ну и так далее, кокосы. So the second type is when you have type of market is when you have a land plot with bananas, grapes, oranges, mangoes and coconuts growing already. Ahanbada asingbada hai taragadi hanadagi hauna lapoi komla sem haino angur hauraga leiba mapham ama leibaduni. Ну, простой пример. Нефть не падает в цене, только растет. Именно сейчас она растет. So right now, for example, the oil isn't falling, it's growing. Khudam oina hai taragadi thaugi mapham se hauzik hanthade wangkhatli. Так, когда у вас есть сад, где есть фрукты, разницы нет, что будет на рынке. В любом случае у вас есть продукция, которая будет пользоваться спросом. So when you have a garden full of different fruit, no matter what happens in the market, you will still have products that will be in demand. Karigumba sigumba mapham ama adomda leiba taragadi ama oigera market ta leibadugi matung inde idomda adomgi site da product ama leiri habadu khaktang na maru oi. Что такое в фондовом рынке, вообще в финансовых фондовых рынках? Это вторая категория. So let's see what belongs to the second category in the stock or financial markets. What is the example? Hauzik stock amasung financial market ki ani subo mapham se karam haina leige habadu yengminasi. Это акции Apple, это акции Zoom, это акции каких-то энергетических компаний. То есть это акции реального сектора экономики. So those are shares of Apple, Zoom, energy engineering companies, power engineering companies, and those are the shares in the real sector economy. Adugi mapham sing do Zoom energy company sing adagi what was it? Apple, Zoom, energy company, adugumba electrical company singi mapham amani.
Или долевое участие в каких-то бизнесах. Допустим, у вас есть доля там в каких-то энергетических компаниях. Уже не акции, а именно оформлена как доля. Вы совладелец уже. Не через акции, а именно совладение каких-то бизнесов. And another option is for you to have equity participation in the company. Equity participation is like you having a stake, not shares in the company. Adugi mathakta sigisina equity participation haina sukawi. Equity participation se karino haitaraga di adomgi sharesing leiba stake ta. Итак, мы рассмотрели первый спекулятивный способ. Второй – это совладение и получение дивидендного дохода, то есть от прибыли работы компании. So we've looked into the speculative income, then we've looked into the income from cooperation, for co-ownership. You share in the profits generated by the company. Adom na yenga doriba se co-ownership amasung speculative market ni adugi mapham duda adomgi sendong phangbaduni. И третий теперь вариант – это венчурный рынок. And now we get down to the third kind of market, which is the venture market. Hauzik ekhoi makha tarakpada venture market sigi matangda amuk yengminasi. Помните, мы купили землю или взяли в аренду, посадили деревья и ждем, когда вырастет и будет урожай. Remember the third example when we buy an empty piece of land and we plant seeds and then we take care of the seeds and waiting for our harvest. Ningsing libra adudi ekhoina karimta leitaba lam ama leiraga adudaiduda maru hulaba matungda pambi singdo hogala aga mahi chabadugi matangda aina panjakhibadu. И если говорить о винограде, то через 3 года он уже дает урожай. У меня дома есть виноград, и уже через 3 года я в прошлом году снял очень хороший урожай. So, and if we take the example of grapes, it takes 3 years for the grapevine to start bearing fruit. I have grapevine yard in my home, and last year I collected very handsome harvest. Aina haizaning badi angur gi matang da yeng taraga di chahi ahum changi aigi yumdasu angur venture khara tongana semaga thammi ado mamangi chahi da aina angur phaza ba khaya amasu phangba ngamkhre. Если это, кажется, манго или бананы или папайя, это 1,5 года, 2 года. И урожай будет. If it's mango, bananas, or papayas, it will take 1.5 years, I guess. Aina sum khanbada angur gumba haino gumba du gumba gi matang da yeng taraga di chahi amada gi na ama makhai ba uchangadra haina khali. А если это яблоки, то хороший урожай через 5 лет, через 7 лет. If it's apples, then you will have a good harvest in 5 or even 7 years. Karigumba sem gi matang da hai taraga di chahi manga muk changani haina khali. А если это оливки или миндаль, то это где-то через 9-10 лет будет урожай. And if it's olives or almonds, then it will take you 9 to 10 years to get your first harvest. Karigumba almonds kumba natra orange kumba oitaraga di adudaiduda adomna chahi taret. И у владельца вот этого сада есть 2 варианта заработка денег. And the owners of those kind of gardens have 2 ways of making money. Adugumba garden sing dugi mapu sing duda lambi ani thokna lei paisa tana bagidamukta. Ну, к примеру, пальмовая роща уже готова, и уже бананчики практически вот-вот-вот через месяца 2 будут готовы. So, for example, your И я palm могу продать вот этот пальмовый участок. So the palm garden is almost ready, is almost grown, and in 2 months I'm ready to collect my fruit. So I can sell this plot to someone else. Aigi palm garden do aina tayari da thamlaba matungda adugi do aina tha ani muk changna semgatla matungda adugi do dagi ekhoina fruit sing do bu yon phangani haina khali. Потом у меня созрел участок винограда, и уже он в следующем году будет давать 2 урожая за год. И я его тоже могу продать, этот участок. And for example, I have the grape vineyard also ready to bear fruit, and because the next year it will give me twice the same amount of grapes, and I can sell it too. Karigumba angur gi matang da hai taraga di adugi yard to dagi aina amurakta anirak harvest toraga ekhoina fruit sing do bu yon ba yaba gi khudong jab su lei. Потом урожай может быть оливок, а это еще больше денег, да? И через 10 лет ты можешь продать эту плантацию оливок за очень большие деньги.
And let's take the olive garden, for example. The harvest will be even more expensive, and in 10 years you can sell that garden for very, very big amount of money. Olive garden gi matang da hai taragadi chahi tara muki manung da aikoina semgat pa yai adugi duna amuk yamna chawba amount ta aikoi gi profit to phangani. А у меня вопрос, скажите, поднимите руки, кому это интересно, то, что я говорю? By the way, can I ask you to raise your hand if this is interesting, what I'm telling you right now? Karigumba adom da aina husik haizari base adom na interesting oi batar bugadi khud hangar pirak tu na khanghan biu. Ага, отлично. А то я думал, вы заснули. Because I thought you were about to fall asleep or fell asleep. Aina khalu bada adom tumning lamla dara haina khalu bani. Я почему? Я знаю, что вот эти лекции такого плана, они нудные. I know that lectures like this can be boring. Ai su khangi sigumba lecture sing se aikoi da tan thahan basu yawi. Но я сейчас хочу подготовить вас к восприятию информации, и чтобы вы понимали некоторые цифры. But I'm doing this to prepare you to perceive the next information that I'm going to give you and to be able to, perceive the numbers. Aina husik tauri base ate amtanate aina da hari basing se domna gyan tabo oitaraga di mathangda aina hairakadabadu dagi masing sing dubu yamna laina lawsan bayana bagidamaktani. Итак, венчурные инвестиции – это значит, что нет большой прибыли сразу, она будет через какое-то время, когда запустится какая-то компания, начнет давать прибыль и расширится на весь мир, и будут большие прибыли. Вот только тогда в венчурном инвестиции появляется прибыль. Venture investments mean that you do not get profits right away. You wait for the project to be launched, then it starts making its first profits, then it expands across the entire world, and that's where you start getting a lot of income. Venture investment haibasida aikoina khudakta hekta income phangba nate ahanbada aikoigi products sing dubu launch toba darkar oi adugi dubu marketing the sales torokba darkar oi mathang naina chala aba matungda aikoida isendong sing du lakadobani. Итак, на спекулятивном рынке ты зарабатываешь маленький процент, но если большой процент, то только из-за левериджа, из-за плеча, которого ты можешь взять на бирже. So in the speculative market, you are making a very small profit, but you can also make a big profit if you're using leverage, which is borrowed funds. Speculative market di aikoina yamna apikpa paisada aikoina sizinagani adudagi aikoigi funds sing dubu borrowed wairakpa natragana hongdo hongjin toba yabagi tanza sulei. Значит, реальный сектор экономики, где вы совладелец либо через акции, либо через, скажем, процент долевого участия, там, скажем, больший доход, и на тот же вложенный, допустим, 1 рупий, вы уже можете зарабатывать в год 1 или 2 рупии. In the real sector of economy, where you participate through co-ownership or owning shares or having a stake in business, so-called equity participation, your income can be higher. You can earn 1 or 2 rupees per every rupee invested in 1-2 years. Real sector da hai taraga di ko ownership oiba share oiba equity sing adugi du loinama punjalaba matungda adom da yamna wangna sendong phangba yai income hena phangba yai adudai du da adom na phangadori base lupa ama natraga ani adom na invest tawkiba amamam gi chang da yenglaba matungda phangani. Но в венчурном рынке на 1 вложенный рупий за 10 лет твой 1 рупий может вырасти в 100 тысяч рупий или в 1 миллион рупий. And on the venture market, 1 rupee in 10 years can bring you 100,000. It's 1 lakh, right? Or 1 million rupees. Venture market ta yeng taraga di lupa amaduna chahi taragi manungda lupa chama natraga na lupa lising amagi chang da phanghali. Adu oitaraga di adom da lakadoriba profit se million gi chang da pathokani. Скажите, вы хотели бы, чтобы ваш 1 рупий вырос в 100 тысяч рупий, в 1 лак или в 10 лак? So, do you want your 1 rupee invested in 10 years give you 100,000 rupees, 1 lakh, or even 1 or 10 lakh?
Adomna lupa ama thadakibaduna lupa lising tara natragana lak ama adomna chahi taragi manungda phangba pami haina khanbra. Поднимите руки, кто хотел бы. Let's have a show of hands who would like their 1 rupee to grow that much. Так вот, программа CryptoUnit, она была создана для того, чтобы человек, который вкладывает деньги, а наша программа на 10 лет, в течение 10 лет они выросли в 100 раз, в 1000 или более раз. And the purpose of the CryptoUnit program is exactly this, in order to make sure that in 10 years, people who invested their funds would get 100 or 1,000 times their original investment. Crypto program da yeng taraga di ekhoina sida masagi original program du original investor khibadu dagi double time hena phangbodu ne ekhoina yeng libase. И в этой программе есть разные направления, в которые мы вошли. And this program covers different projects and areas that we entered. Sigi program sina makhan kaya gi projects makhan kaya gi thabak kaya amasu tongan na cover tori. И есть направления, которые уже работают в финансовом секторе особенно. Это наша платежная система, криптофиатный шлюз, это криптобиржа. And there are already some projects in the financial sector that are already working, like payment system, the crypto fiat gateway, and the crypto exchange. Crypto fiat gateway gumba adagidi payment system gumba adu gumba khara amadi hana dagi hauna sigumba program sigi manung chanbada chalaiba haukrabani. И есть проекты, которые инновационные, которые мы запускаем. Это YouGain, это цифровые двойники, это связанные с производством базальта, это золото Урала, это алмазное производство. And there are some innovative projects that we've launched, such as YouGain, the digital doubles, the basalt production, Ural Gold, diamond production. Atopa program kharasu atopa product kharasu ekhoina launch hana dagi hauna thokre isam samna hai taraga di YouGain digital double basalt Euro Gold diamond etc. И если финансовый сектор, он уже нам прибыль будет хорошую давать через 1,5-2 года, 3 максимум. And whereas the financial sector will start giving us good profits in 1.5 to 3 years maximum. Yamdrabada chahi ani ahungi manungda ekhoida sigumba maphamsing sina sendong piba hauragani haina sukhali. То уже технологический сектор, он 3, 5, 7 лет, только тогда начнет давать прибыль. The technological sector will start giving profit in 3, 5, 7 years. Technological sector singna chahi ahum mari taret phawbagi manungda ekhoida sendong piba hauragani. А если это взять транспортные технологии, инновационные транспортные технологии, это 10-15 лет. And if we take innovative transportation technologies, they take 5, 7, 10 years. Innovative technology gi matangda hai taraga di moina chahi manga dagi na tara phawbagi manungda chali. Но в нашем портфеле также есть такие технологии, как цифровые гарантии в финансовом секторе и YouGain, это скажем, в информационных технологиях. And also in our technological informational sector, we have digital guarantees and YouGain. Ekhoigi technological sector singi manung chanbada YouGain amasung digital guarantee su yauri. И все эти проекты, это проекты миллиардные, мультимиллиардные, триллионные. And all of those projects are potentially billion, multi-billion projects. Amarum da hai taraga di sigumba projects sing se multi-billionaire projects ngaktani. Но они станут такими, еще через 3-5, какие-то через 10 лет. But they can become such in 3, 5, 10 years. Adubu sigise chahi ahum dagina tara phawbagi manungda oithokpa yaba oi. Я знаю, многие индийцы, не только индийцы, говорят, но когда мы прибыль будем получать? I know that there are many Indians, and not only, who say, but when we're going to receive profits. Aina sum khanbada Indians adu Indians khaktang natraga su atei kaya amana karam kanda ekhoi sendong phangba hawgadawno hai haibase ai khangi. Но мы только посадили эти деревья,
Они только начали расти. Некоторые из них уже чуть-чуть дают плоды, но они еще немного дают плодов. Well, but we've just planted those trees. Some of them already started bearing fruit, but a very small amount yet. Ado, aina adom da haizaning badi, aikoi magi marusingdo thaba haukibada ngairi. Khara amabudi mahai piba haure, adubu adugi mahaidu na kona badi oidri. Ну, еще один пример. Предположим, здесь мы уже договорились и сказали, все, давайте строить 5-звездочный отель. Лидия с Джимбо договорились, уже землю здесь выделяют. И мы уже начинаем собирать средства, чтобы его начать строить. So let's take another example. Let's assume that we've agreed to build a 5-star hotel here. Lydia and Jimbo, they found the land and we started raising money for construction. Howzik amarom da hai taragadi khudam amaga amuk lokhat minasi. Aikoi sidai sida Manipur da 5-star hotel chalaiba hauragi haina leple. Adugi mathakta Mem Lydia amasung Sir Jimbo da aikoi na sumaina lampangle haina khalasi. Это я как пример рассказываю. Мы пока еще это не решили. Это как It's just an пример. example. It's not like we've already decided. Мы так on that, мечтаем okay? еще пока. It's our dreams. Aikoi gi manglan macha amakhaktang adom da khudam oina tamzabani. И вот для того, чтобы реализовать этот проект, это 3-5 лет времени нужно будет. So in order to implement a project like this, it will take 3-5 years. Aina haining di base aikoi na sigumba project ama chingkhat ki haina khalabadi chahi ahum dagi na manga phawba soidana changki gani. И вот через 5 лет только пойдет прибыль уже. And in 5 years, profits will start coming. Adugi matungda chahi manga se haukraba matungda aikoi da sendong lakpado haugodobani. Но в чем уникальность нашей системы? Мы работаем в бизнесе многоуровневого краудинвестинга. But what's unique about our system? We are working in the business of multi-level crowd investing. Karino adomna khali base aikoi gi system sigi manung chanbada aikoi na hozik tawriba thabak se multi-level crowd investing ni. Мы можем зарабатывать уже сегодня. We can already start making money today. Если я провожу 10-20 рандеву в день, я зарабатываю уже сегодня. If I make 10-20 rendezvous a day, I will be making money already today. Karigumba aina nomada rendezvous mangada gina tara phaw pangthokpa ngam taragadi aduda su paisa thokpa adum haurabani. Поднимите руки, кто в Action Group находится, или встаньте, кто в Action Group находится и работал с Армандом. Please raise your Поднимите, hand, or пожалуйста. better stand up if you are in Armand's or were in Armand's Action Takers group. Armangi Action Taker Group ki manung chanbada adom yaurbo oitaragadi haugat pi. Аплодисменты этим людям. Let's make some noise for those people, okay? Sigumba mioi singi sigida makta khubak haung. По 10 рандеву в день они должны были проводить, чтобы остаться в этой группе. In order to stay in that Action Takers group, they had to have 10 Это наши rendezvous a day. передовики. Action Taker Group tugi manung chanbada lege hai taragadi nomada rendezvous tara phawbadi yamdrabada tawdaba yadi. Those people are our frontliners. Moise aikoi Поаплодируйте им. Горячо поаплодируйте. Let's make some real noise for them, please. Потому что программа EVOSCENT начинается здесь, в Манипуре, только благодаря этим людям. Because the EVOSCENT program starts here in Manipur thanks to those people. Поэтому они достойны больших аплодисментов. And that's why they deserve a big, big round of applause. Потому что когда Лидия мне сказала в декабре, мы хотим запустить в Индии программу EVOSCENT, и если даже во всем мире все откажутся, мы можем запустить в Индии, она меня спросила. Я сказал, да, Лидия, если только в Индии захотят, мы запустим в Индии программу EVOSCENT. And when Lydia in December told me, can we launch EVOSCENT program here in India, even if the entire world don't want to do it? And I said, yes, sure. Aina December thada Dr. Lydia na engonda EVOSCENT ki program EVOSCENT se in Manipur da launch tobra yabra haina hangaki kanamta na world da atopa mafam atai da amta hangaki de adugi damakta su thagapa phongdong minase. Вот так должен вести себя лидер. Она мне каждый день писала. That's how and that's what a leader does.
and she kept writing me every day. Она мне прислала презентацию. Leader amagi mathaudang haibase karam haina kamaina karaida kari tawgadagi haibadu chapchana khangbadubu leader haina kawi. She sent me presentations. А теперь давайте поговорим, что же такое EVOSCENT вот в нашем саду фруктовом. And now let's see what EVOSCENT in our fruit garden. Nungtigi mana engonda presentation tharai engonda pau phaurai adugi matungda ekhoina warip se lipkhibani hauzik ekhoi EVOSCENT sidagi kari phangadobano karamba mahai ekhoina chagadabano haibadu amuk yengminarasi. И теперь у меня вопрос. Теперь поднимите руки, кто понимает, что такое венчурные инвестиции. And now let's have a show of hands if you understand now what venture investments are. Hauzik adomna venture investment haibase mayik sengna khanglabo oitaraga di khuthangat piraktuna khanghanbiu. Отлично. Значит, я 20 минут не зря провел время на сцене. It means my 20 minutes on stage were not in vain, were not useless. До этого было только 3 руки. До этого только было 3 руки, а теперь все понимают. Я очень вам благодарен, вы хорошие ученики. Because remember in the beginning I saw only 3 hands and now I see the whole full of hands. It means that you are very good students. Так вот, я мечтал о том, чтобы у нас был какой-то проект, который за очень короткое время мы выведем на IPO, и эта компания, этот проект станет единорогом. And it was my dream to start a project that would allow us to go and launch IPO in a very short time and become a unicorn project. Aigi manglan hai taragadi atienba matamda ekhoina ekhoigi pandam singdu phanglaba matungda IPO amuk ching onthokpaduni. И в прошлом году, когда Хосе мне привез образцы парфюма и сказал, что у нас есть парфюмер очень известный, который продавал самые дорогие парфюмы в мире, я сказал, вот он, этот проект. And last year when Jose brought me some perfume samples and told me that those were made by a very renowned perfumer in the world, I said, yes, that's the project. Jose na mamangi chehida engonda perfume khara puraktuna sigi se khwaidagi maming leiraba mioi amana semba perfume ni haina hairakpa matamduda adu khudakta aina sigi sini ekhoina hoi haigadoba se haina khanki. И теперь вопрос. Поднимите руки, кто знает, что такое компания «Единороги». And now let's have another show of hands. Please raise your hands if you know what unicorn companies are. Hauzik amukasu hanna ekhoina khuthangat piraktuna amtang khanghan biu kana kana na unicorn company habase karino gyan tari haina khang taragadi. Ага, опять. Ну, чуть-чуть больше, 15-20 рук. Well, I see like 15-20 hands raised. Aina sum ubada mi taradagi na tramanga phawbadang uba phangi. Тогда сейчас я вас научу тому, чтобы вы понимали, что такое компания «Единорог». And now I will teach you, and you will understand what unicorn companies are. Hauzik aina adomda unicorn company habase karino habadu taksagi. Значит, когда компания сделала оборот за 15 миллионов долларов за 3 года, эта компания может выйти уже на IPO. So when a company generates $15 million in 3 years, they qualify for an IPO. Karigumba company amana chahi ahumda $15 million se tanba oi taragadi moise IPO changnabagi damakta qualify oi. Если компания сделала за год 15 миллионов долларов, то она уже на 2-й год может подготавливаться на IPO, и через уже 2 года она будет на IPO. Ну, через год, максимум там через 1,5 она будет на IPO. And if a company generates $15 million in just 1 year, then they can start preparing for the IPO and they will launch it in 1.5 years. Karigumba company amana chahi amada $15 million se tanba oi taragadi moi IPO gi damakta prepare tawraga leiba yare. Кто знает, что такое IPO? Поднимите руки. And who knows what an IPO is? Raise your hands, please. Kana kana IPO se karino khangbo oi taragadi khuthangat piro.
Уже больше, но все равно не все. А кто не знает? Well, I see more hands, не but знает, not поднимите everyone. руки. Now let's have a show of hands who тоже много. don't know what an IPO is. ꯈꯨꯠ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ. Я на примере нашего фруктового сада, фруктовой продажи расскажу. I will still use the example of our fruit and fruit garden. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯍꯩꯔꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯔꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯐꯝ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯈꯨꯗꯝꯗꯨ лꯧꯖꯈꯤꯒꯦ. Я вырастил большой сад бананов, винограда, апельсин, и они уже сейчас дают большую прибыль. So imagine I grew a huge garden of bananas, grapes, oranges, and they already bring me profits, big profits. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯂꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯍꯩꯅꯧ ꯂꯐꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯦ. И я хочу расшириться, я теперь хочу во многих регионах поставить такие сады. And now I want to expand. I want to have such gardens in many regions. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤ. И для этого мне нужны привлечение денег, инвестиций. And I need money for that. I need to raise investments. ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. И тогда я предлагаю на публичном рынке часть своих акций, которые у меня есть, этой компании. And in order to raise that money, I offer on the public market part of my shares. ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔꯁ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ оффер ꯄꯤꯔꯤ. И еще я хочу здесь сеть продаж моих вот фруктов, скажем так. And I want to create a network of sales of my fruit. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯩꯔꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯌꯣꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯤ. И вот когда на финансовом рынке компания так делает, она делает пред-IPO, и IPO, когда сделано, она выходит на фондовый рынок. And when a company does something like that in the financial market, they're first launching the pre-IPO and then IPO. ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ IPO ꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ IPO ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ. То есть я продаю часть своей доли, своих акций для того, чтобы привлечь деньги для расширения бизнеса. So what I'm doing is that I'm selling part of my shares, part of my stake in the company to raise additional funds. ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ. И эти акции торгуются на фондовых площадках мира. And those shares are traded in the stock markets, stock exchanges across the world. ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯌꯔꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯏ. И поднимите теперь руки, кто знает, что такое IPO. And let's raise your hands if you now know what an IPO is. 그리고바 hꯧꯖꯤꯛ IPO 세 карино ꯈꯪꯂꯕ 어이따라가디 ꯈꯨꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯎ. О, полный зал. Аплодисменты вам. Вы замечательные ученики. Вам аплодисменты. Well done. Good students. Let's make some noise for us, okay? 아파버 사자생기다먹다 쿠바쿠비요. А теперь, что такое компания «Единорог»? And now let's get back to the unicorn company. До unicorn company да амук еңминарси. До IPO эта компания делает $1 миллиард объем продаж. So this is a company that generates $1 billion before IPO. Sigise $1 billion generate toba company amani. Это компания «Единорог». And this is what a unicorn company is. Adoni unicorn company haise. Поняли? Now you see. Поднимите руки, кто понял, что такое компания «Единорог». Raise your hands, please, if you now know what a unicorn company is. Отлично. Вам пятерки все. Well done. A, you get a это высший балл. Вы хорошие ученики. Теперь при чем здесь это? So why I'm saying this? What I'm driving at here? IPO.
IPO, единороги, да, и так далее. Причем здесь все это, да? So why I'm telling you about IPOs, unicorns, etc., etc. Aina karigidamagta IPO, unicorns, atay kay mayam ama haise karigino. Потому что когда компании выходят на IPO, и когда компания единорог, за ними охотятся уже институциональные инвесторы, становятся в очередь. And I'm saying this because if a company launches IPO and it's a unicorn company, then there is a whole bunch of institutional investors lining up to get that company. Aina si haise gi maramdi karigumba ikoina venture company natraga unicorn company ama changlakpa matamda adugi dubu phangnaba gi damangta ikoina sigumba mapham sida institutional investor oi badarkar oi. А тот, кто не успел, тот уже будет наблюдать, а кто же владельцы компании единорогов. И когда выпускаются какие-то новые проекты или есть какая-то главная компания с акциями, на них очень сильно обращают внимание именно институциональные инвесторы. And those who are late in buying such shares, they start, searching who are the owners of those unicorn companies. And then they start looking for the parent company, and they now try to buy shares of the parent company. Karigumba sigumba mapham sida thengda hoba mioi singduna ahanbada unicorn company si karino haina thigat pa horakani adugi mathakta parent company sing moina thigat pa horakani adugi mathangda lakadori basidi moina karam haina share do legadabdu habuduni. Поднимите руки, кто понял, почему я говорил об IPO и почему я говорил об единорогах. And now raise your hands if you understand the connection and the reason why I was saying about IPOs and the unicorns. Karigumba domna unicorn amasung IPO gi matangda aina haikiba mayam do gyan tabiraga di khuthangat piraktuna khanganbiyo. Отлично. Не Well все, done. но Not отлично. everyone, but most of you. Yes. Пятерочки. Loina makpudin natte adubu ayambana di gyan tare haina khali yam nungaise. Yes, well done. И вот теперь посмотрите, при чем здесь EVOSCENT? So what EVOSCENT has to do with it? И почему мы запускаем программу EVOSCENT? And why we are EVOSCENT launching sina sida EVOSCENT? sida kari togo dobano aduga ikoina EVOSCENT launch story basina kari maram gino kari mari laina ge yengminasi. Скажите, кто является владельцами WorldCrew токенов? Есть такие люди здесь? Raise your hands, please, if you own WCRU tokens. Do we have such people here? Karigumba domda WCRU token on toba taraga di khuthangat piraktuna khanghanbiyo. Отлично. А хотите, чтобы гонялись, в очередь становились институциональными инвесторами за токенами, WorldCrew токенами? And do you Поднимите want руки. institutional investors lining up to get WCRU tokens? Adomna institutional investors sing line tauraga token phangnabagi damangta ngaiba pambra. Поднимите руки, кто хотел. Raise your hands, please. Отлично, да? Так смотрите, мы с вами можем создать компанию единорога за 2 года. So we can create a unicorn company in just 2 years. Если у вас, Adudi aikoina chahi ani gi manungda unicorn company ama semgat pa yai haibani. если у вас есть возможность писать, пишите сейчас. If you have something to write things down, please do so. Karigumba adomna isin gadoba leibo oitaraga di isin biho. Опять же, предложение Лидии и группы лидеров из Индии и лидеров вообще, это создать 10 этапов программы EVOSCENT. Again, this proposal came from Lydia and her team and leaders across the world is to launch this program in 10 stages. Amukaso hanna sigi program sigi matang da Lydia amasung magi team na pukhalakpani atopa malim da leiriba mapham ataida su sigumba se launch tongna bagi damagta. Дети радуются, смотрю, там уже даже. I see children are quite happy there. Angang sing di yamna haraubo ubu Тоже, видите, давайте поаплодируем маленькие наши партнеры. Let's give it up for some our small partners over there. Aikoigi apik partner singi damagta Я думаю, kubang kuminasi. что это тоже будущие миллионеры. I think they are future millionaires as well. Moise aikoigi future millionaires ngaktani. Я вам рассказывал, когда... Кто знает историю? Кто знает, что у меня есть 3 сына? Who knows that I have 3 sons? Поднимите руку. Kana aigi Raise your ita hands, ahum please. lay khangbage nupa ngaktani. Ну вот у меня 3 сына. So I do have 3 sons. Aingonda su aigi su angang ahum lay. Одному 35, One of them is 35 years old. Amma di chahi kuntra manga sure. второму 6, 35. второму 6 лет, Then the second son is 6 years old. Ani su baduna chahi taruk ni. и третьему 2 года. And the third one is 2 years old. Aduga ahum su baduna chahi ani ni. Когда
Я жил в Таиланде здесь, и у меня родился Никита, второй сын. And when I was in Thailand, so I had my second son. ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯗꯨ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ. Когда ребенка вы укладываете спать, вы что-то поете, какую-то колыбельную, да? When you put your child to bed, do you sing some kind of a lullaby? Да, что-то поете, да? ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯎꯁꯨꯝ ꯏꯁꯩ сакꯄ꯭ꯔꯥ? Спи, моя радость, усни, да? You know, every country has their own lullaby song. Я тоже, только знаете, что я пел? We also have that song, but you know what I sang to my son? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? Я ему рассказывал 8 правил частного инвестора. I sang or told him the 8 rules of a private investor. Я ему говорил. 8 rules of private investor 기 матангда мойда таки натрага адуги исей сеги. Я ему говорил, сынок, первое правило, и говорю, первое правило инвестора. And I'm saying, like, son, the first Что rule такое of the финансовая private независимость investor is и в чем отличие от финансовой to свободы? know the difference between the financial freedom and the financial independence. Financial independence 기 ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯎꯁꯨꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ Он на меня ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ. так смотрит. And he was looking at me like this. ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯏ. Я ему рассказываю второе правило. And then I'm telling him the second rule, 5 заповедей частного ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ инвестора. ꯑꯩꯅ private investorꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ rule ꯑꯃꯨꯛ which is 5 commandments of a private ꯑꯗꯨꯒꯤ 5 investor. commandments private investorꯒꯤ матангдani. Я ему начинаю рассказывать третье правило. And then I tell him the third rule, ꯑꯗꯨꯒꯤ матангда ꯑꯃꯨꯛ third rule ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ. Выбор финансовых планов. which is creating your own financial plan. 이사기 financial plan 셈것па기 матангду니. Смотрю, у него глазки закрываются. And then I see that his eyes are closing. ꯑꯗꯨꯒꯤ матангда 마나 мамит 우선ꯕ도 우버 Я ему 팡. рассказываю четвертое And правило. I tell him the fourth rule. ꯑꯗꯨꯒꯤ матангда ꯑꯩꯅ fourth rule ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ. И он уже такой. And they're snoring already. Поэтому fourth rule 여러분들이 마 나코크래. Поэтому рассказывайте 8 правил вашим детям. So do the same. Sing or tell the 8 rules of a private investor to your sons, your children. ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ. 이자ꯁꯤꯡꯗ 8 rules of private investorꯒꯤ matangda nungdang khudinggi nausum isay oina takpiyu. Почему я это делал? So why did I do that? Я где-то... Why did I do that? Каригидамагта айна аду торибано. Я где-то прочитал, что когда мы закладываем детям с детства установки, вот какие установки мы закладываем, такой ребенок и вырастет. I read that we are putting the mindset into our children when they are very young, and they grow according to the mindset that we put into their heads. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ. И когда я ему рассказываю 8 правил, я делаю ему установки финансового его будущего успеха. And when I tell him about the 8 rules of a private investor, I set his mind for the financial success in future. ꯑꯩꯅ 8 rules of private investorꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ financial success ꯁꯦꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. Мы просто обязаны сами стать финансово независимыми, свободными людьми, знать все в инвестировании и научить наших детей. We simply have to learn everything about the financial investment and freedom and how to invest and teach that to our children. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯒꯦ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯑꯃ 나이나 ꯁꯦꯝꯍꯧꯕ 사ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. Поэтому именно дети и наши внуки будут продолжателями нести идею NEMI и внедрять ее в жизнь и поддерживать ее. That's why our children and our grandchildren will keep on bringing the ideas of the new economic evolution of the world into the world and support it. 수마이나 tawdana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯅ Our children and grandchildren will keep on carrying the new ideas. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯧꯕ 아이디어ꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ. Скажите, вы же хотите, чтобы ваши дети и внуки жили
в процветающем, красивом обществе, где будет только процветание, мир во всем мире, и чтобы они уже, а может быть и вы еще успеете, исследовали другие миры и планеты. And just tell me, do you want your children, your grandchildren, to live in the prosperous, beautiful world where prosperity and peace reign, and for them, or even maybe us, explore new worlds, new planets? ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ? Кто хочет? Поднимите руки. Raise your hands, please, if you want to. Я этого хочу. Because I certainly do. И то, что сейчас происходит там на моей родине, конечно, для меня это очень сильно расстраивает. And what's happening right now in my motherland, this is very, very sad news for me. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯄꯣꯛꯄ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ. И я вспоминаю, когда я был маленький, мне было 10 лет, я писал сочинение в школе, кем я буду, когда я вырасту, и особенно в 20-м году, в 25-м году. And I remember when I was 10 years old, I was writing an essay in school about whom I would like to, or what I would like to become in 2020, 2025. ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯁꯦ ꯑꯃ ꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2020 ꯗꯒꯤꯅ 2025 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ. Я в это время уже, тогда, когда писал в детстве, должен был летать в космос. And back then, by this time, I should have already been flying into outer space. Другие планеты. ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. Exploring other planets. ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ матамни. И к этому времени, по идее, должно было быть уже цивилизованное мирное общество на планете. And by now, by today, the planet should have had a very civilized, developed society. Hauzik hai taragadi hauzik oina yengba matamda planet se yam sathina civilized oiraba anoba society amada onkhare haina khali. Но, к сожалению, наши политики не могут договориться. But unfortunately, our politicians cannot get into agreement. Adubu laibak thibadagi ekhoyi politicians singsina adugumba agreement to the chingsinbadi ngamdri. А вся современная политика, она создана очень плохими людьми. And the current politics is run by some very bad people. Hauzik oina hai taragadi politics atai kaya amana run tauribase aphaba mioini habadi haiba ngamde. И в 2007 году, когда я посмотрел несколько фильмов про финансовых императоров мира, and in 2008, when I watched several films about the financial emperors, financial tycoons of this world, Aina 2007 the financial tycoons amasung financial world gi matangda cinema khara yengki. И какой коварный план они готовят для человечества. And what kind of a very cunning, treacherous plan they are preparing for the humanity. Moina humanity gi matangda yamna kaning chuba duga yamna kaino toba trick leiba maongda sanaba maongdo aina uba phangi. Я ложился спать и сам себе сказал: я никогда этого не допущу. When I was going to bed, I told myself, I will not allow that to happen. Aina phamungda changba matamda isa itomda haizai sigi mayam se tasengna asengbadadi ai thokhaloi haina. Я проснулся ночью. So I woke up in the middle of the night. Aina ahingda haugatlaga. Я увидел слово NEMI. And I saw this word, NEW. Aina sigi wahai nil haibase thengnaki. Я года 2 не мог понять, что такое NEW. Почему NEMI? I couldn't understand why NEW. What does it mean? Karino nil haibase ai gyan tabadi ngamkhide. И когда я понял, что NEMI — это новая экономическая эволюция мира, которую должны создать именно люди планеты Земля. And then I realized that NEW is the new economic evolution of the world, something that people on this planet have to create.
Потому что Adugi mathangda aina yan tarakpa matamdadi malimsida karigumba anauba ama semgattaba yadi sagattaba yadi haina uki. Aduna maram oiraga new gi meaning new economic evolution of the world onki. нам, людям, нечего делить вообще на люди планеты Земля. Мы все братья здесь. Нам делить нечего. Because we people have Братья и сестры. nothing to fight for on this planet. We are all brothers and sisters. Aina sida haizaning badi ekoina planet sida leiba matamda karigidamakta khanagadoribano chainagadoribano ekoi ichin inaw ngakta natabra ichin inaw ngakta ni haina khali. Но есть горстка финансовых императоров, But there is a bunch of financial emperors которые безбожно Aduku печатают деньги, ekoida financial emperors kaya amaditlei. who print money as if there were no tomorrow. Moina paisa se ekoi tung se hayeng haibase leitrabra haina khanba moong da nami. на компьютере печатают They просто. simply print it like on their computers. Moida computer da chumna dangi che nambado na nambangam nangam thoi. И загоняют все страны в долги. And they drive all the countries into debt. Aduga moina country khudingmak pu lam khudingmak pu asibo onthokna bo hotnei. И именно программа NEEW, она позволит каждому человеку стать совладельцем крупнейшей корпорации мира со всего мира. And it is the new program that will allow every person to become a co-owner of the major corporations in the world. New program sina major corporation ama oina malimda leiriba mipum khudingmak pu mapu oiba yabagi tanza piba mafam duni. И чтобы эта программа... Благодарю. И чтобы программа эта реализовалась, люди должны быть финансово грамотными и инвестиционно грамотными. And for this program to be able to be implemented, people need to be financially literate and investment literate. Sigumba program sibu puthokna bagi damakta mihoi khudingmak na financial gi matangda haithoi singthoi ba darkar oi. И мы запустили программу CryptoUnit с целью, чтобы каждый человек имел хорошее образование по финансовому инвестированию и имел возможность входа в глобальный инвестиционный портфель. And we launched the program CRU for each person to be able to get good education in finance and investing, and also to be able to join the global investment portfolio. Aikoina hauzik CRU launch tawraga aikoina seasonariba se karigino hai taragadi mipum khudimmak na masa masagi financial freedom financial literate oiduna masa masagi lanthum sing dubu fazana cheksina thamna bagi damaktani adugi mathakta global portfolio gi manung chanbada moina masagi thabak tawba yai. Поэтому в программу EVOSCENT входят несколько образовательных программ. That's why EVOSCENT includes several training programs. Aduna maram oiraga EVOSCENT ta makhan kaya gi training program kaya ama yauhali. Это профи-инвестор 3 и 2 категории. It's Profi Investor Category 3 and 2. Profi Investor Category 3 amasung 2. Именно там вы изучите все подробности инвестиционного мира. And that's where you will learn all the nuances, all the details about the financial investment world. Adumaina tawraga adomna financial investment gi malemda leiriba se kari kari no habadubu tamsinba ngamgani haina khali. Я знаю, что есть на манипурском, на хинди и на тамильском. Мы проводили тогда. I know that the training materials are available in Manipuri, Hindi and Tamil, because I remember we held them in those languages. Aina sumkhan aina khangi adudi Hindi, Manipuri amasung Tamil da su huziki training program sigi namlaga leiri haina. Чуть позже мы перейдем на все языки, которые есть в Индии. Later on, we will have them translated into all most common languages in India. Makha tarakpada ekhoida leiriba common oiba loan sing India gi manung chanbada leiba singa loina na loina mak translate torakhigani. Но сейчас послушайте очень внимательно то, что я хочу сказать. But now, please listen carefully to what I'm about to tell Очень you. внимательно Hausik послушайте. chanbiduna aina haiga doriba А лучше simun natasun запишите. biyo haina haizari. I need your undivided attention, or better, write this down. Adomgi atopa maikeda onthoktaba attention dubu darkar oi natragana adomna isilaga thambige su thambiho. Запомните эту фразу. And remember this saying. Aduga ningsingbiyo aina hairibase. Если человек не выработал в себе правильного инвестиционного мышления,
бесполезно куда-либо вкладывать деньги, он все равно их потеряет. If a person does not develop in themselves the correct financial investments thinking, it doesn't matter where they will invest their money into. They will lose it. Karigumba miyoy amana masagi financial do kadai da thada khige habase gyan ta na section na senabangam da taragadi moi na thadari badu kadai da gila kadabano habadu su khangbangam moi adu oi taragadi taseng na mang ba habadu thokani. Эти курсы, которые есть профи-инвестор, третий, профи-инвестор второй категории, для вас, я прошу вас очень сильно, изучите сами и обучайте всех своих знакомых, близких, детей и внуков, и всех, кто возле вас. Научите всех финансовой грамотности. The EVOSCENT program has Profi Investor Category 3 and 2 included. They are included for you, so please learn and teach everyone you know, your friends, neighbors, children, parents, everyone. Profi investor da yauri base category 2 amasung 3 ni chanbiduna adomna tamsin biu khangzin biu aduga isagi oiba financial gi matang da isa isu singda isa da su punna gyantana cheksin na sena biu. И теперь давайте к EVOSCENT вернемся. And now let's go back to EVOSCENT. Итак, 2 курса профи-инвестор, 2 курса от Evorich по бизнесу, 1 по Академии Avramatov. So we have there 2 courses from the Academy of a Private Investor, Profi Investor 2 and 3. We have courses on business from Evorich, 2 courses on business from Evorich, and we have a course from the Academy of Perfume. Aikoida course anile adudi Profi investor gi courses 3 amasung 2 adugi mathakta EVOSCENT ki course amasu yauri. И вы бонусом получаете определенное количество токенов на каждый купленный пакет. On business. And also you will get as a bonus a certain amount of tokens for each of the packages. Adugi mathakta adomna packages khudingma ki oina amount tugi matung inna bonuses kaya amasu phangani. И изучите, в чем различие первого этапа и 10-го этапа. So please see the difference between stage 1 and stage 5, 10? 10, sorry. Chanbiduna adomna stage 1 amasung stage 2 gi khenabado munna khangzin biu. И давайте теперь вернемся к единорогу. And let's go back to unicorn companies. Еще раз поднимите руки, кто уже, unicorn company de кто понял, что такое компания единорог. So Поднимите raise your руки. hands if you do know what a unicorn company is. Karigumba adomna unicorn company khangnabo itargadi khuthangat piyo. Отлично. Well Хотите, done. чтобы EVOSCENT стал компанией единорогом? Do you want EVOSCENT to become a unicorn company? Поднимите руки. Raise your hands. Не слышу. Хотите I или can't нет? hear you. Do you want EVOSCENT to become a unicorn company? Adomna EVOSCENT company se unicorn Давайте company oiba поднимитесь, я вам расскажу, как делать. Please stand up. Ai ta de lepkhat piyo. Lepkhat piyo. So please repeat after me what Andrey does. And I'll first show it to you, and then we'll do it together, okay? Andre na to busumay na ay nahana to Wait, zage aduga mathak. wait, don't repeat. Just look for now, okay? Hana ying biyo. I'm showing it to you, Ayo na wanda utsage. and then we will do it together. Aduga amuk tawminasi. This is the duplication principle. Sige se duplication principle hay na kawi. I'm showing, you watch, Ad ay na adom da utsagani adom na ying bigadaw bani. and then when I tell you go, you go, okay? Ay na hauro hayrakanda hawbiro. Come on. Don't they speak English or Manipuri? No. Nati. Ngay biko. You just watch for now, okay? Hawziki oy na di yengdang yeng biyo ba. Yengdang yeng biyo dugi mathangda man tawro hauro haykanda hawbiro ba. Okay. And now together. 1, 1,
together. Pulapna. Теперь вы поняли, что такое дупликация? Now, do you see what duplication is? Садитесь. Please sit down. И теперь давайте записываем. And now, let's write it down. Подождите, Андрей. Итак, записываем. Please write it down. У нас 10 этапов. Chan biduna isin bihal. We have 10 stages. Aikhoida stage tara lei. Для того, чтобы реализовалась программа EVOSCENT, необходимо с 10 этапов, чтобы мы собрали 140-150 миллионов долларов. So for the EVOSCENT program to be fully implemented, we need to complete 10 stages and raise 150 million. Aikhoina EVOSCENT program sibu mapung phana bagidamangta 150 million se chingkhatpa darkar oi. Я закончил. I finished. EVOSCENT. Okay. Итак, 10 этапов, 140-150 миллионов долларов. Now, 10 stages, 150 million dollars. Stage tarada 150 million dollars ni. Куда эти пойдут деньги? Where will that money go? Adugi paisado kadai da chatkadobnu. Из них 50-60 миллионов это будет строительство фабрик. 50-60 million will go to build factories. 50 dagina 60 million phawbadi factory che semgatna bagidamangta changkhigani. Я имею в виду в 50-60 миллионов, что входит? Первое, это строительство фабрик. So what 5, I mean 8 или 10 фабрик в 50 или 8 регионах. So what I mean is that those 50-60 million will be used to build perfume plants in 5, 8, 10 regions or 5, 8, 10 countries. 50-60 million sina masagi oina manga dagina tara phawba region semgatna bagidamangta changkani. Далее, это 1-1,5 миллиона бутылочек 75 миллилитров. We will produce 1.5 million bottles of 75 milliliters. 1 million natragana 1.5 million 5 75 milliliter bottles semgatna bagidamangta lei. 1 миллион, 1,5 миллиона, да? 1 million, 1.5 million of 75 milliliter bottles. 1 million, 1.5 million for 75 bottles. 75 bottles semgat pagi. Миллион вот таких travel-сетов. Можно, Лидия, one travel-set? A million such travel sets or presentation sets. Lydia, could you please show it to us? Lydia, amtang utpiro o aikhoigi travel set presentation set haitare. Уже мы произвели 100 тысяч таких travel-сетов. We have already produced 100,000 such travel sets. Sigumba travel sets 100,000 aikoi produced ukrabani. И уже в марте месяце мы отправим в Индию 10 или 20 тысяч штук таких. And in March, we will already send 10 or 20,000 such presentation sets to India. March da sigumba set lising tara dagina 10 or 20,000. 10 dagina lising tara dagina kun phawba sets India da tharagani. И для чего мы будем делать таких миллион? And why do we need 1 million of such presentation sets? Karigidamangta aikhoina sigumba presentation sets million ama darkar oiribano. И как мы их распределим? And how we are going to distribute, allocate them. Aikhoina se karam haina distribute tawgani, karam haina allocate tawgani. В тех странах и в тех регионах, где будет привлечено больше всего людей в наш бизнес EVOSCENT, In those countries, in those regions where most people will be attracted to EVOSCENT,
Adugumba country, adugumba region singduda EVOSCENT siga loina na sigumba maphamsida attract tawba pukning chingsinba ngamgani haina khali. Туда мы больше и отправим вот этих наборов бесплатных. That's where we are going to send those free presentation sets most. Aduna maram oiraga ekhoina sigumba free presentation set sing sibu ayamba hena thagani. Мой торт забрали. Someone is taking my cake away. Верните мой торт. Please, could you please bring it back? Так вот, представьте, люди приходят новенькие на презентацию. So imagine fresh new people come to the presentation. Karigumba anoba sungkhang khangdriba mioi sing presentation sida lakpa taragadi. И кто зарегистрируется прямо сейчас, And those who register right there, он получает в подарок такой набор EVOSCENT. they get this EVOSCENT presentation set as a gift. Это классно? I think it's cool. Да? Это для новых людей, And this is for new people которые еще не зарегистрированы в этой системе. who haven't been registered in the system. Именно поэтому мы хотим создать таких 1 миллион штук. And that's why we want to create 1 million of such presentation Это sets. тоже это входит в те 50-60 миллионов, о которых я говорил. And the production costs are included in those 50-60 million that I told you about. Production cost se ekhoida laikhiba 50-60 million duda yaukhrabani. И 50% от суммы уходит в Evorich на вознаграждение. And 50% of the amount raised will go to Evorich as remuneration. 50% amount amadi numeration da chatkani. То есть распределяются по сети. In other words, it will be allocated through the network. Atopa wahaida hai taragadi adugiduna allocate tawkhigani. Еще Atopa network ta allocate tawkhigani. Еще часть денег уйдет на маркетинг по всему миру, пиар и маркетинг на всему миру. Part of the money will be used for the global PR marketing campaign. Aduga atopa paisa khara na amu global marketing PR da sizinagani. Ну, естественно, затраты сотрудников, юристы, менеджеры, которые будут работать в этой программе. And also, some of the money will be spent on the salaries and wages of the staff, like lawyers, marketologists, managers. Atopa paisa khara amana stock adugumba ekhoigi staff sing the sizinagani manager gumba stock senaba gumba atopa leiriba singdugi manung chanbada. Значит, в компании, скажем так, будут... Для чего нужно производство внутри стран? So why do we need production facilities in the country? Karigidamagta ekhoina production facility country sida darkar oribanu. Для того, чтобы мы завозили эссенцию и материалы, бутылочки, этикетки, упаковку и так далее. So what we will do is we will bring in the essences, plus bottles, labels, packages, etc. Ekhoina tawgodaba se karino adudi ekhoina hojik essences mayam du pusalakpa haidi bottles kumba magi scents kumba adugumba mayam du loina mak pusalaga manung chamla thambaduni. И на месте здесь в Индии разливали. And the essences will be put into the bottles here in India. Essence sing duna amo bottle sing da India manung da oina bottle da hapchan bagi thabak tawgani. Ну и потом производство свое собственное и уже делать на своем собственном производстве. And then eventually in India there will be their own production. So all those components will be produced in India. Adu taragadi ekhoina hojiki production sing se India gi manung chanbada semgakani habasini. Если говорить об Индии, Индия вообще великая держава. So as for India, India is a great nation. Amarom da hai taragadi India se yamna chawba nation amani yamna phazaba mapham amani. Здесь мы привезем лишь только эссенцию с Европы, парфюмную. The only thing we are going to import to India is perfume essence from Europe. Ekhoina hojik tawgodoriba se Europe dagi perfume gi essence chu khaktang import tawba khaktani. То есть бутылочки мы будем делать в Индии, упаковку в Индии,
We can produce bottles in Ну, India, практически все в Индии packages делается. in India. Well, practically everything can be produced locally. Atoppa atay kaya ama soup bottles sing atay kaya ama India da produce tawba yai habasini. Adudi local da ikoina sige se idum semgat pasagat paduni. И это удешевит цену себестоимости. Which will allow us to reduce the cost of production. Aduna maram oiraga ikoigi production gi paisa tingado ba saruk to hantahangani haina khali. И, соответственно, прибыль компании. And Увеличит it прибыль will компании. increase the profits of the company. Adumain toraga ikoina company da lakadaba sendong du oina hengat hanba ngamgani. Итак, программа CryptoUnit реализовалась за 9 месяцев, и мы собрали $141 миллион. So Crypto Unit program was implemented in 9 months. В 2019 году. In 2019, I'm talking about. And in 9 months, we've raised $141 million. 2019 the crypto unit program se loans to kibani pukhakibani aduga Но это был 141 in 9 months. 141 se tha mapan da semgat pangamki. Но это был более сложный продукт. But it was a way more difficult product to sell. Adubo sige se yon bada yamna luba product amadi oiki. А это легкий продукт. And this product is quite easy. Adubo sige product sidi yamna lai. Лидия мне вообще сказала, мы, наверное, реализуем за 9 месяцев эту программу максимум, может, 8 месяцев. Lydia told me it would took 8 months max to implement that program. И лидер Индии говорит, да мы только закроем здесь все. And other Indian leaders said that yes, sure, we can do it just in India. Leaders khuding magna sibu chingsin badasu yamna line lai yagani haina su hai. У нас около 100 тысяч пакетов всего. We have just around 100,000 packages within the program. Aikoi da huzik chumnadangi package chama muktang program sige manung chan bada. И можно купить только по одному в руки. And you can buy only one package per person of the same value. За все... Chamana ba value da mioi amana package amakhaktang leigadobani. Это за все время программы только по одному в руки каждого пакета. И на каждую стадию, наверное. Каждого пакета, да. И каждый этап. Нет, этап можно будет купить за 15, например, если человек купил. Не, каждого пакета за весь этап. Первый, второй, третий, четвертый. И так. So every person will be able to buy just one package with the same value per stage throughout all 10 stages. Stage taradugi manung chan bada mioi amana package amakhaktang se leigadobani. Stage amada oirgasu mioi amana package amakhaktang. Если предположить, что каждый купит там, по 2-3 пакета за все время. So if we assume that a person will buy 2-3 packages over the entire period, Karigumba ekoina mioi amana package ani ahum se pura stage mayam dugi marakta lauba taragadi. Это всего лишь, в общем так, от 20 до 30 тысяч человек. It will take from 20 to 30,000 people. Adu oitaragadi 20 dagina 30,000 mioi phawba changani. Я к чему это говорю? На всех не хватит, потому что у нас зарегистрировано 1 670 000 человек. And the reason I'm saying that probably there won't be enough for everyone because we have 1,750,000 people registered. Aina si hari sigi maram di aikoida adugido enough oiroi haina khali kaigino da aikoigi makada register torubase mi lising taretagina lising tara phawagi 1 million ama makhai gi mathaktani. А всего лишь 100 тысяч пакетов это 30 тысяч человек. And we have 100,000 packages for 30,000 people. Adugi mathakta ikoida 100,000 packages sing se 30,000 mioi singi damakta lei. Итак, 2022. Если мы реализуем эту программу, всю EVOSCENT, so if we complete the entire EVOSCENT program by 2022, Karigumba ikoina 2022 gi manung se da EVOSCENT ki program se loina mapung pha khiba taragadi это $140 миллионов. Объем продаж. We will generate the sales volume of $140 million. Aikoina sales volume da generate tawgadori ba se $140 million ni.
Это продажи программы EVOSCENT. We are talking about Компании the EVOSCENT. sales volume of the EVOSCENT company. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ EVOSCENT companyꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯨꯅꯤ. Значит, мы что? Можем выходить куда? What does it mean that we can launch what? ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ launch ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ? This Куда was мы, a question. куда мы можем ꯑꯩꯅ выходить? ꯍꯪꯂꯤꯕꯁꯦ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ. What can we launch if we generate that Какие volume? наши дальнейшие действия? ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ? What are our next steps? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯔꯤꯅꯣ? Кто скажет? Who can tell me? ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ Вслух ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ? говорите. Say it out loud. ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ. IPO. Мы можем в 2023 году уже делать подготовку на IPO. Means that in 2023 we can start preparing for the IPO. ꯑꯗꯨꯗꯤ 2023ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ IPOꯒꯤ prepare ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ. В январе мы сделаем финансовые отчеты. By then we will finalize our financial reports. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ financial reportsꯤꯡꯗꯨꯁꯨ finalize ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯤ. А почему мы их сделаем в январе? And the reason why we'll do it in January, Потому что ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ Januaryꯊꯥꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ? сейчас я буду требовать наших финансовых менеджеров, чтобы каждый месяц во всех компаниях, во всех странах они делали мне отчеты. so I will demand that our financial managers generate financial reports every single month from all of our companies. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ financial managersꯤꯡꯗ financial reportsꯤꯡ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ generate ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ. То есть мы не за год будем собирать и отчет делать 3-4 месяца, а они вот будут готовы. Мы просто уже готовые отчеты. Последний декабрь месяц, в январе у нас будет полностью отчет за весь год. So instead of waiting for the entire year and then try to generate the financial report in 3-4 months, we will be collecting those reports every month, and in December we will just put them all together. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ. В феврале мы будем делать аудит, февраль-март. In February, March, we run the audit. ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ audit тꯧꯒꯅꯤ. И уже с марта месяца будем подготавливать все документы для IPO. And then starting from March, we will be preparing all the necessary documents for the IPO. IPOꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ prepare ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ. IPO проходит в течение 6-12 месяцев. It takes 6 to 12 months to launch an IPO. ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ 23 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯉꯤ IPO launchꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ. И вот 23 год это будет подготовка пред-IPO, подготовка к IPO. So the year 2023 will be the preparation for the IPO, the so-called pre-IPO. 2023 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IPO ꯒꯤ prepare ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ pre-IPO ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ. Какой объем продаж мы вместе с вами сможем сделать в 2023 году? So what kind of sales volume we together can generate in 2023? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ sales volume 2023 фаубада generate тꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ? То есть 22 год мы реализовали программу, у нас уже 15 или 20 стран есть представители, у нас есть собственное производство, у нас огромный запас продукции, который продается во всех супермаркетах, парфюмных и магазинах по всему миру. So in 2022, we will have completed the EVOSCENT program. We will have representation offices in 15-20 countries. We will have our own product that will be sold in lots of countries, in lots of stores and perfume boutiques. 2022 фаубаги манунгда ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ We will implement EVOSCENT program. EVOSCENT program implement तꯧगनी. अदुगे मथक्ता चही तरा 15-20 countries. lam taradagina kun phawbagi manungda adu product masa masagi oiba product kaya ama chingkhakani. Adu daiduda ekhoina project kaya amasu pukhakani. И в 2023 году у нас уже будут продажи по всему миру
через розничную сеть, через дистрибьюторские центры, через представительские центры по всему миру. And in 2023, we will have global sales through retail networks, chains, through distribution centers and representational offices. 2023 da aikoida sales global sales kaya ama leiragani, retails kaya ama leiragani, distributions kaya ama leiragani, aduga atopa ethic presentations kaya ama su leiragani. И объем продаж, планируемый в каждой стране, это примерно от 500 тысяч бутылочек, то есть 5 лак бутылочек, до по 15 лак бутылочек. So, and the sales volume in each country, the estimated sales volume in each country, will be 500,000 bottles, or 5 lakhs, or 15 lakhs per country, bottles. Sales volume country amamamgi oina leigado basi 5,100 dagina 5 lakhs 500,000 dagina 5 lakhs bottles paubagi chang da lei. Если это 20 стран, то это примерно от 10 миллионов до 30 миллионов бутылок 75 миллилитров будет по плану продано в 20 странах. So if it's 20 countries, then there will be from 10 to 30 million 75 milliliter bottles sold across those 20 countries. Lam kun da pathok taragadi adugi manung janbada 10 dagina 30 million paubagi chang da 75 milliliter bottles ki se yon bangamgani haina khali. И тогда за 23 год мы делаем объем продаж с этими цифрами от 1 миллиарда до 3 миллиардов долларов. And then in 2023, considering the estimated sales volume, we will generate from $1 to $3 billion. 2023 da generate tawgodoriba sales volume dugi matung inna yengba matamda 1 dagina $3 billion pauba earn tawbangamgani haina khali. И мы готовимся пред IPO, да? На IPO готовимся. And this is our pre-IPO stage. We are getting ready for the IPO. Adudi sigi se pre-IPO stage ekoina IPO gi damangta tayari tawringai gi manungda tangodoba paisa duni. Кем будет называться наша компания? And how would our company be called in this case? Aduga sigi se ekoigi company sina kari haina kawgodagi. Кто скажет? Who knows the answer? Kana answer magi paukhumdo khangba yawbibage. Говорите вслух. Как будет Say it называться наша out компания, loud. How would our company be called? которая готовится на IPO, и она сделала объем That- продаж $1 миллиард долларов и более? That gets ready for the IPO and already generated $1 billion Давайте- before the IPO. IPO gi damakta tayari da leiba aduga ekoina masagi oina generate 1 hagina $3 billion pauba tan bangam kraba. Давайте вместе. 3-4. Let's do it together. And Ekoi Юником, unicorn. EVOSCENT, Юником. Вместе. 3-4. together. 3-4. EVOSCENT, Unicorn. EVOSCENT, Юником. EVOSCENT, Юником. Вот что мы можем с вами сделать. This is Мы what we с can вами do. это можем сделать. Sisini ekoina hozik tawba yari se. У нас все для этого есть. У And нас we- есть сообщество. And we have everything for that. We have Adugi community. damakta ekoida loina mak leiri, ekoida community leiri. За 2 месяца мы примерно в 5-7 странах уже откроем компанию EVOSCENT. In 2 months, we will open EVOSCENT companies in 5-7 countries. Tha anigi manungda EVOSCENT se ekoina lam manga dagina taret paubada pukhatlagani. Я привез с собой с России юриста Андрея, чтобы он уже открывал компанию EVOSCENT в Индии. I brought from Russia our lawyer Andrey for him to open EVOSCENT company in India. Aina Russia dagi ekoigi lawyer Andrey bu EVOSCENT company loans down pukhatnabagi damangta kaurei. Поэтому уже мы стартуем. So we have already started. Осталось совсем Adudi чуть-чуть. ekoina hana dagi hauna haukrabani. Осталось чуть меньше 2 часов. There is very little time left, less than 2 hours. Matam ketang ngai 2 hours. anigi makhada. Ну, чуть menьше. Well, a little bit less than 2 hours. Adudagi kitang hantaba pung anigi makhada Я еще 15 минут задержу вашего времени. And I will take just 15 minutes more of your А time. какая выгода Aina вам? adongi minute
minute tara manga khaktanga lawzakhige. So what's Что the benefit вам for от you? всего этого? Adom da kanagadoribase karino. Or how you will benefit from it? Поднимите руки, кто хочет понять, что вам от всего этого? Raise your hands if you want to know what's your benefit from it. Karigumba adom gi kanabado adom na khanginglagadi khutanga Давайте bidu теперь na khanghanbiyo. скажу. Значит, бонусы EVOSCENT, которые будут, So let me tell you, the EVOSCENT bonuses, adom da haizarake EVOSCENT bonuses hai taragadi. они будут иметь 3 направления. Пока 3. they will have 3 different uses, applications. Moida application ahum tongan na sizinagani. Они utility токены, So the EVOSCENT tokens are utility tokens. EVOSCENT tokens sing utility tokens. которые первые будут иметь скидочный токен. Он называется, будет давать скидку. It will allow you to get a discount. It's like a discount token. Adom da discount piba yabagi tanzapi. Adu di discount token haina sukhangne. Но скидку только в розничной сети. But the discount will be given only in the retail chain. Adubu discount se masagi retail chain khaktang da pigani. Потому что у вас, как у дистрибьюторов, уже будет скидка специальная. Because you, as distributors, will already enjoy a special Те, discount. кто хочет, Karigino hai taragadi adom na distributor ama oina hanadagi hauna discount to phangba yakhrabani. те, кто захочет продавать как дистрибьютор эту продукцию, Those who will want to sell these products as distributors, Karigumba adom na sigi products se distributor ama oina yonba pamlagadi. вы сможете зарабатывать 100-150% с продаж. you will be able to make 100-150% from Adom na sales. 100 tagi na 150% se sales tagi phangba yai. И меня однажды научили в продуктовом бизнесе. Я изначально в MLM работал в продуктовом бизнесе с БАДами и с косметикой. Back in the day when I was working in other MLM companies, I started working in the product-based companies, which is supplements, vitamins, and cosmetics. Aina mamangda ko thabak atay tawringai gi matamda 150% amadi ekhoina supplement side kumba natroga cosmetic side kumba da thabak tawrami. Живи с продаж, а твой чек инвестируй в разные инвестиционные инструменты. And they told me you should live on the money from the sales, but your check should be invested in different investment instruments. Moina hai adudi adom na hingba matamda di sales amo oina hing taraga su adom gi check to di atopa mafam atay pigani. Я стал в первой компании, в которой работал, лучшим продавцом компании 150 тысяч человек. In the first company that I worked, I became the top seller out of 150,000 people. Ahanba aina tawramba company dugi manungda aina huzik oirami base 150 seller gi manungda top oina leirami. Я продавал на 3, 5, 10 тысяч долларов в месяц. I sold products worth $3, $5, $10,000 a month. Aina yonba mapot sing se $3,000-$5,000 tagi he na tangba dugumba pot say sing kaya amayolami. У нас скидка была от 40 до 50%. Our discount was from 40 to 50%. Ay koy discount say 40 dagi na 50% paubo oy. То есть я продал на 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов положил в карман. In other words, I sell products for $10,000 and I get $5,000 into my pocket. Atopa wahay da hay taraga di ay na product say $10,000 sa yonba matamda ingonda ay gi pocket da Но я не занимался бизнесом продаж. $5,000 pangi. Я не занимался бизнесом продаж. But I did not do sales business. Adubo ay sales business todi. Чем я занимался? So what I did do, 10-20 рандеву в Adudi день. ay na tawrisi karino hay taraga di I did 10-20 rendezvous a day. ay na nongmada rendezvous tara dagi na kun pauba pangthoi. Я людям продавал мечты. I sold dreams to people. Ay na mayam singda manglan bu yoli. Я им говорил, как с помощью моей программы, которую я предлагаю, маркетинг-плана, они могут стать миллионерами. I Я told продавал им people мечты. how they can use our marketing program to become millionaires. In other words, how they can make their dreams come true. Ay na ay gi miyoy singda haibadi karam haina moy se millionaire oigadagi aduga moy gi manglan singdubu karam haina phangbangam gadagi haibaduni.
И, конечно, кто не хотел приходить в бизнес, ну, я говорил о продукте еще, и кто не хотел идти в бизнес, они покупали у меня продукцию по 100% стоимости. And of course, I told them about our product as well. And those who did not want to join our business, they just bought the product at 100% of its cost. Hoi, aina adum aikoi gi product ki matang da su moida hai. Aduga moina hozik aikoi na sigumba se pammi natraga pamde habadu gi matung inna pam taraga di leiba su yai pamde hairaga su 100 khaktang da moina phangbaduni. Вот сегодня за $15 000 пакет, где будет 56 парфюмов. So today we have a package for $15,000, which includes 56 bottles of perfume. И Хосе мне говорил, Aikoi da hozik $15,000 56 bottles. 56 bottles lay. и Хосе мне 56. Yep, 56. И Хосе мне говорит, а если люди не продадут, куда девать будут? And Jose asked me, what if people are not able to sell those bottles? What should they do with them? Jose na ingonda hangi karigi da magta moina pod drug se yon bangam dribano moina tori se karino haina. Если провести 100 рандеву в месяц, If you hold не 100 по-другому лучше, когда вы проведете 100 рандеву в месяц, No, let me rephrase it. When you hold 100 rendezvous a day or a month, Karigumba adomna tha amada randivu chama taw taragadi natraga na nomada kaya tawba taramuk tawba taragadi. вас минимум купят 50 единиц. per month, you will sell at least 50, 50, верно? 50, Лучше сказать не sell, а купят. they will buy from you at least 50 bottles of perfume. Adom dagi yamdrabada bottle yang khaidi soidana leikigani haina khali. 100 рандеву, 100 50 единиц у вас купят. 100 rendezvous, 50 units of product bought from you. И вы 100 заработаете, randivu chama tawbuduna 50 units bottle. и вы еще заработаете $1000 или $1500. And you will make on top of that $1,000 or $1,500. Adugi mathakta adomna 1,000 natraga na $1,500 tan bayai. Это первое, что могут зарабатывать люди. This is the first Прямо how здесь people can make how people can make money. Sigisina ahanbo oina mioising na paisa tan bayabagi lambiduni. И когда он уже будет на складах, на дистрибьюторских центрах, пожалуйста, ты его купил, продал и заработал. And when the product is in the warehouses, in the distribution centers, you buy it, you sell it, you make money. Karigumba products in a warehouse natraga distribution center sing the labor oitaraga di dum na leiraga product yonba adu khaltani. Теперь токен EVOSCENT. Now, let's go back to EVOSCENT tokens. Howzik EVOSCENT token da amo hanzilaga yengminarsi. Мы завершим программу, сразу же на криптобирже выйдет токен EVOSCENT. As soon as the program is complete, the EVOSCENT token will go to the exchange. Его первая цель... Да-да. As soon as complete, the EVOSCENT Ekoina goes to the EVOSCENT exchange. EVOSCENT kaino se hek loi khibaga It goes to the exchange. exchange da changkharagani khudak da dum. И, значит, у него несколько функций, как говорил Хосе уже. Utility токен скидочный. As Jose already mentioned, it has several functions. The first one is the discount token. Второе. Hosina hai khiba adumaina sidai sida makhan kaya gi functions tongan tongan na yauri ahanba function di discount ni. Второе, NFT токен. Кто Second. понимает в этом? Someone will be able to get an NFT token if you know how to work with NFTs and what it is. NFT ga loina na thabak tawba natraga na dugi matang da mun na gyan tabo oiba taraga di NFT token phangba su yai. И третье, он дает возможность, если у тебя есть токен EVOSCENT, то ты имеешь право купить такое же количество акций EVOSCENT по номинальной цене. And the third benefit is that if you have EVOSCENT tokens, then you will have the right to buy the equal amount of shares at the nominal price. Karigumba adomda EVOSCENT ki token se hana de ye hona leirabu oitaraga di chap manaba share da adomna eco price da leiba yai.
а номинальная цена 0,1 цент. 0,1 цента. And the nominal price is 0.1 cent per share. Nominal price share amamamgi damakta leigadoriba mamansi 0.1 Cent. cent per share da. То есть, грубо говоря, на 1 цент 10 токенов. In other words, for 1 cent you buy 10 shares. Ну, 10 акций, да. Shares. Atopa wahida hai taragadi cent amana share tara leiba yagani. И чтобы купить 10 акций таких, нужно у тебя, чтобы было 10 токенов тогда. And to buy 10 акций, это тогда уже 10 токенов. Да? And in order for you to buy 10 shares for 1 cent, you need to have 10 tokens. Karigumba adomna cent amana share tara leige hai taragadi adomda token leiba darkar oy. Мы как компания не планируем вообще продавать пред-IPO. And we as a company are not planning to sell shares at pre-IPO. Adubu aikoina company ama oina pre-IPO stage ta token sing yon bagi di khandri. И если мы делаем 1 миллиард продаж за 2023 год, когда мы выходим на IPO, And то... if we generate $1 billion of sales volume in 2021, or 23, sorry, while preparing for the IPO, Aikoina IPO gi prepare tauringai sigi manungda 2023 phawbada karigumba nominal $1 billion. $1 billion se generate tawba taragadi, то огромное количество институциональных инвесторов, квалифицированных инвесторов будут в поисках, а где же им купить акции EVOSCENT. And there will be a lot of institutional investors, qualified investors, looking for opportunity to buy the EVOSCENT token. adu di institutional investors sing qualified investors sing na EVOSCENT token EVOSCENT pulai na bagi damagta mayam amatirakani khangakani haina khali. А право на покупку акций по номинальной цене дает только токен EVOSCENT. And only people who hold EVOSCENT tokens will be able to buy shares at the nominal price. EVOSCENT token hold tawraga lehauba miyoi khaktang na nominal price ta sigi se leiba yaga dobani. Но эти EVOSCENT токены будут только у сообщества, которые приобретут программу EVOSCENT. But those EVOSCENT tokens will be available and will be held only by the participants of the EVOSCENT community. Sidai sida phangadoriba khudongchaba sing se EVOSCENT community gi manung chanbada lehauba miyoi khaktanani. Поднимите руки, кто спланирует сегодня и вообще входить в программу EVOSCENT и приводить сюда людей в программу EVOSCENT. So please raise your hands if you are planning to join the EVOSCENT program yourself and to bring in other people to it as well. EVOSCENT program gi manung chanbada adom na yauge natraga atopa miyoi atai pusala age haina chapchana leplabo oitarga di khuthangat piraktuna khanghanbiyo. Так вот, только у вас они смогут купить эти токены на бирже, на криптобирже, для того, чтобы купить акции EVOSCENT по номинальной цене. So it means that they will be able to buy those tokens only from you at the exchange to be able to buy EVOSCENT shares at the nominal price. EVOSCENT shares se nominal price ta laina bagi damangta moida kari darkar oinu hai taraga di adomna EVOSCENT token sing du bu chapchana isagi oina lehauba du khaktani. Когда мы все это сделаем, тогда, если мы это все сделаем, то по идее, по этому плану, выход на IPO будет с ценой 12 или 15 долларов за акцию EVOSCENT. And then if we do all of it, we will be launching the IPO at $12 to $15 per share. Karigumba aikoina sige se mapung phana pangthokpa taraga di 12 tagina $15 per share da aikoigi IPO yonba yagani. Ну, сами теперь подумайте, сколько тогда на криптобирже будет стоить токен EVOSCENT. And then you think yourself how much the EVOSCENT tokens will cost at the exchange. Adom na adom sida khanbiro EVOSCENT token gi exchange ta maman kaya laigadage. Sorry. Конечно, они не будут стоить $100. Well, of course, they will not cost $100.
Но то, что они, ꯑꯗꯣ $100 ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯌꯧꯔꯣꯏ. но то, что они могут стоить там от $1 до $5 до $10, от $1 до $10, но это точно. But they will surely cost from $1 to $5 to $10. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ 1ꯗꯒꯤꯅ $5-10 фаубꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ йогꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ. А скажите, кто бы хотел иметь такое количество токенов, которые есть в 10-м пакете первого этапа? Там 1,5 миллиона токенов, если не ошибаюсь. And let's see who would like to have the amount of tokens that is included in the last package of the first stage, which is 15, там 15 или полторы? Там 1,5 миллиона токенов. 1.5 million tokens. Who would like to get that package? Kana-kana 1.5 million 1.5 million. 1.5 million packets туги манун чанбада phangbo pam taragadi khuthanga pirtuna khanghanbiyo. Но пакет стоит 15 тысяч, и я думаю, что не у многих есть 15 тысяч, правильно? But that package costs $15,000 and not everyone has that much money. Adubu adugi packets tugi mamandi $15,000 ni aduka mioi ayambana adugi paisa mayam dudi leitabasu yawi. Но хорошая новость в том, что если вы станете президентом, вы получите две выгоды. But the good news is that if you become a president, 6 выгод. Aduga khwaidagi nungaiba pau hai taragadi karigumba adomna president oiba ngam 6 taragadi подарков. you will get 6 gifts. adomda khudol taruk phangani. Подарок за консультанта, подарок за менеджера, подарок за лидер-менеджера, за топ-менеджера, за вице-президента, за президента и еще 1,5 миллиона токенов. So you will get a gift for becoming a consultant. 5 миллионов. 5 миллионов токенов, да. You will get a gift for becoming a consultant, for manager, leader manager, top manager, vice president, president, plus 5 million tokens. Adomna phangadori base karigumba adomna consultant, manager, leader manager, top manager, vice president, president orokpa matamda isagi price khudol dugi mathakta 5 million tokens amasu phangani. А 1,5 миллиона вы получите за менеджера, да? Или за лидер-менеджера. And how much do we get? 1.5 Или million for топ-менеджер. manager or leader manager, top manager? 1,5 миллиона. 1.5 million. One Или вице-президент. Is it for vice president? Да, вице-президент. 1,5 миллиона за Yes, and вице-президента. you get 1.5 million tokens for becoming a vice president. vice president oibagi damangta 1.5 million tokens phangani. И если вы вдруг не стали президентом, но вице-президентом станете, получите 1,5 миллиона. So maybe you won't become a president, but if you become a vice president, you will get 1.5 million tokens. Karigumba adomna president du phangba ngamda taraga su vice president kare haina khan taraga di 1.5 billion se phangani. Если вы вдруг не стали вице-президентом, а стали только топ-менеджером, For example, you didn't become a vice president, but you became a top manager. вы получите, Karigumba adomna vice president oidre adu top manager oina oire haina khalasi. вы получите 800 тысяч. You get 800,000. Adomna phangadori base 800,000 ni. Но если вы не станете вдруг топ-менеджером, но станете лидер-менеджером, Probably you won't be able to become a leader manager, a top manager, but you become a leader manager. Hoi adomna top manager du oiba ngam Leader manager. top manager du oiba ngam haudre leader manager oina phangle. вы получите 500 тысяч. You will get 500,000 tokens. Adomna phangadori base 500,000 tokens ni. То есть вы растете в статусах и можете получать еще бонусы в токенах EVOSCENT. So you keep your status, plus you receive EVOSCENT tokens as a bonus. Adomgi status tu ju thambiu aduga EVOSCENT ki token du su bonus oina phangbiu. Но теперь давайте подытожим это все. And now let's recap. Howzik amuka recap taminasi. Если мы хотим, чтобы в нашем глобальном инвестиционном портфеле была компания единорог, EVOSCENT – это наилучшее решение. So if we want to have in our global investment portfolio a unicorn company, EVOSCENT is the best way to go. Karigumba aikhoigi global investment portfolio sigi manung chanbada unicorn se leiba pam taraga di EVOSCENT sina khwaidagi phajaba lambi ama oigani. И
самый главный момент, вы должны понимать, что вместо нас никто ничего не сделает. And most importantly, you need to understand that nobody but us can do that. Чтобы это ꯑꯗꯣꯝꯅ реализовать, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯅ. чтобы это реализовалось, дорогие друзья, мы должны сейчас очень активно поработать. For that to come true, dear friends, we need to work really, really hard. ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. Что такое активно поработать? 5-10 рандеву каждый день. And by working hard, I mean 5 to 10 rendezvous a day. ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯔꯥꯟꯗꯤꯚꯨ 5ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯤ. Оффлайн, онлайн, через интернет по всему миру. Offline and online, through internet across the entire world. ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ 5-10 рандеву в день. 5 to 10 rendezvous a day. ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯔꯥꯟꯗꯤꯚꯨ 5ꯗꯒꯤꯅ 10 фауꯕ номада. И эта компания EVOSCENT, она за 2,5 года может выйти на IPO компании единорогом. And the EVOSCENT company, in this case, in 2.5 years, can launch IPO as a unicorn company. ꯑꯗꯨꯗꯤ EVOSCENT company siga loinana chahi 2dagina 2.5 fawbagi manungda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ unicorn IPO company oina launch tawba yaragani. И в заключение я хочу рассказать вам очень хорошую такую историю. У нас это называется притча, то есть такая вот история. So in conclusion, I would like to share a story with you. We call it a parable. Loishalakpada aina adomda wari macha amatang share tozege adugi mamingdi parable haina kawi. Однажды, давным-давно, может быть, 1000 лет назад, может, 500 лет назад, Very, very long ago, maybe 500 or 1,000 years ago, Matam kuirabagi mamangda yamnaba kuirabani yamdrabada 100dagina 1000 chahi muki mamangi warini. богатый человек в таких идет платьях, у него висят мешочки с золотом, серебром на поясе. Very rich man walking down the street, well dressed, with bags of gold on his pouch. Ina kaira khulaba nupa ama phajana phiron setlaga mana pouch ama pairaga lambi da chatlammi. Он идет по базару, So he is walking down the street in the market. Mase street da market to da sum chattuna leibani. ну, это такой базар, древний базар, It's like знаете. a bazaar, this is those ancient markets. Adu bazaar haina di haiba yaroi thainagi leiramba ancient market adugumbaduni kaithel. Здесь продаются фрукты, здесь хлеб, там одежда, там еще что-то. He can see fruit, bread, clothes on sale, something else. Mana haira phiron atop topa pot atei kaya amasu yonba yai. И он видит, на пригорке стоит магазин, такая лавочка, написано «Продается все». And he sees a store on the hill, and there is a sign saying, everything is for sale. Aduda mana sum chatlingai duda store ama dukan ama uba phangi dukan duda sign ama theli adudi pot khudingmak yonbagidamakta leibani haina. И он решил туда зайти, зашел в этот магазинчик. And he decided to enter that store. Mana adugi dukan duda changlaga yenglagi haina wareple. И он стоит, смотрит, такие горшочки стоят, и на них написано «Успех, здоровье, счастье, любовь». And he sees these pots on the counter with the names on them, like success, happiness, health. Mana adugi mafam duda ken uba uphangi adudi mal Pots, success, happiness, health. chapu harauba tayamba hakchang phaba adu mayam do I. И он у торговца спрашивает: «По-твоему, я могу купить вот это все, и оно будет у меня?» And he asks the salesperson, can I really buy this? I mean, I will have this? Mana salesperson do the changsilaga hangi tasing aina sigi mayam se bulay bayaгадране. Он говорит: «Как так возможно, что я могу купить и сразу успех, здоровье, счастье, любовь?»
And he asks, how is it even possible that I Вернее, can buy? купить, как я стану так быстро. So he says, how is it even possible for me to quickly become healthy, wealthy, successful, and in love? Mana aduda amu makha tana hangi karam haina aina athuba matamda harauna tayamna hakchang phana chawkhatpok purakna leiba ngamgadage haina. И торговец сказал ему: And the salesperson told him, Salesperson duna khumlaki мы продаем лишь семена. we are selling seeds. aikhoina yolibase maruni. Но как они взойдут, зависит только от тебя. But the way they grow depends on you. Adubu karam haina adomna thagadage haibadudi adomgi makha poli. Он сказал: мы продаем семена, но как взойдут они, зависит только от тебя. So we are selling seeds, but the way they sprout and grow depends on you. Aduni aina haining libase aikhoina yolibase maruni aduga karam haina adomna thagadage mabu hawhangadage magi mahai chagadage haibadudi adomgi makha poli. Уже получив сегодня информацию о инвестировании, вы благодаря этой информации можете стать миллионером. Already today, having received the information about investing can help you become millionaires. Hauzik handagi hauna in pau kaya ama phangnaga leirabani adudi investing khangtangna aikhoibu millionaire oibu ngamalli haibase. Сегодня запускается программа EVOSCENT через час 20, да? И есть уникальные возможности для Today всех. we are launching the EVOSCENT program in 1 hour, 20 minutes, and unique opportunities open up. Hauzik aikoi EVOSCENT program se pung amaga minute kungi manungda launch tawgadori adomda khwaidagi phajaba khudongchaba singdo leirabani. Мы создали обучающие курсы. Мы помогаем другим людям быть богатыми и становиться миллионерами, и быть успешными. So we've created training courses. We're helping other people to be rich, millionaires, to be successful. Aikhoina hauzik training courses kaya ama pukhatli sige sinamaram oiraga mioi kaya da masagi punsida chawkhatpa nungaiba successful oibab kaya ama supiri. Но быть ли вам успешным, быть ли вам миллионером, быть ли вам богатым человеком, может быть известным, это только ваша работа. But to be a successful person, to be a rich person, a millionaire, to be a famous person is the result of your work. Adubu adomna chawkhatpa karmaina oigadage isada success karam haina purakadage maming chatpa mi karam haina oigadage habadudi adomgi makha poli. Вам сегодня нужно принять решение. Today you need to make a decision. Ngasi adomna warep ama chapchana loba darkar oi. Кем вы хотите стать в течение этого года? Whom you want to become within this year. Adomna hantaki chahi sida oiba pamlibase kanano. Мы все создали для того, чтобы человек за этот год с нуля мог стать миллионером. So we've created everything for a person to become a millionaire from scratch. Aikhoina ahan bahek hogalakpada yina karam haina millionaire ama oigadage haibase sem saduna loi thamlabani. Если за этот год стать миллионером, тогда нужно проводить не 5-10 рандеву, а 10-20 рандеву в день. So, and if you want to become a millionaire in this year, then instead of having 5 to 10 rendezvous a day, you need to be having 10 to 20 rendezvous a day. Tasengna adomna adugumba mioido oirage haina warep taragadi rendezvous manga dagina tara phawbanate tara dagina kun phawba nongmada tawba ngamgadawbani. Вы находитесь сегодня, сейчас, именно в том месте, это вы находитесь в то время с теми людьми, благодаря которым с вами может случиться невероятно красивая жизнь в этом году. So you are in exactly the right place, right time, and with the right people for you to become a millionaire this year. Aina sida hainingbadi adomse achumba matamda achumba maphamda achumba mioi singduga pulapna punduna leirabani sigumba mafam sidagi adom millionaire oibi hau haibasini. Мы видим маленьких детей, да, и маленький ребенок, если он не хочет писать, мы его не можем заставить писать. So we see a small child here, and if a child doesn't want to pee, you cannot make it pee. Но если он хочет, Ekhoi sida angang macha amale
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ. Но если он хочет, ему все равно, где это сделать. But if it wants to pee, the child doesn't care where to do it. Aduga karigumba angangduna mapan thokningni haitaragadi mangonda kadaida karida karamba mafamdano haiba kemte khangoi. Я не могу заставить вас принять решение стать миллионером или богатым человеком. Это можете сделать только вы. I cannot force or make you make a decision to become a millionaire, a rich person. It is only you who can make that decision. Aina adomda force to bayaroi millionaire oida yade haina adomna oiningi natraga oiningde haibadudi adomna lepkadoriba wariptugi makhapoli. Я приехал сюда по просьбе Лидии, чтобы показать вам, и из первых уст вы услышали, что эта программа возможна, мы ее реализуем, и вы первые, кто ее начинает. And I came here on purpose on Madam Lydia's invitation to show you that we are starting it and we are the first to join this program and start implementing it. Aina sidai sida lakliba sigi maram se yamna maru oina Lydiana engonda haibadugi matung ina lakpani karamba mafamda kadai phawbada aikhoina chingkhatpa yagadagi haibadu yenglasi. Как вы начнете эту программу, как вы ее реализуете для себя, зависит только от вас. So how you start this program, how you implement this program depends only on you. Karam haina sigi mafam se sigi program sibu hauga kadagi sigumba thaudang sibu aikhoina changsin gadagi haibado adomgi makhapoli. И кто примет решение, мы с вами встретимся на эвенте в Канкуне в Мексике, затем тот, кто станет миллионером, войдет в зал славы на GoPro, и это может свершиться уже в этом году. And then if you make a decision, then we can meet with you in Cancun at our event in Mexico, and then it will be you who will join the Hall of Fame of GoPro. Karigumba adomna tasengba warip to leplabo oitaragadi ekhoi Mexico da taikunda unasi aduga adugi mafamduda ekhoina isagi isagi jaga ama chapchana lephosi. И поднимите сейчас те люди, которые говорят: да, я стану богатым человеком, я буду в Мексике, да, я хочу войти в славу, в аллею славы. Поднимитесь эти люди. So please stand up if you are one of those people who want to make it to the Hall of Fame, who want to become rich, who want to be at our event in Mexico. Aise oiba pamle aise ina khunbo oiningle aise adugumba jaga du da lainingle haitaragadi lepkhatuna isa itomda utpiyu Mexico da ekhoi thengnagani yaugani chatkani phangani haina khan taragadi lepkhatpiduna sak takpiyu. Скажите сейчас: да, я хочу быть богатым человеком. So tell me, yes, I want to become a rich person. Aingonda haibiyu hoi ai ina khunba nuata padaba mioi ama oiningle haina. Прямо сейчас. Right now. Hauzik mo. Скажите: да, я буду в Мексике, в Канкуне, на эвенте. Say yes, I will be in Mexico in Cancun at Eventi. Hoi haibiyu ai si inventi gi Mexico kai kunda soidana leigau kani haina. Я хочу попасть в аллею славы на GoPro. I want to be included in the Hall of Fame in GoPro. GoPro gi mapung phaba frame du gi manung chanbada ai yawninge haina laubiyu haibiyu. И скажите: да, я все сделаю для того, чтобы это сделать. And tell yourself, yes, I will do whatever it takes to achieve that. Hoi haibiyu ai loina mak tawgani adugi mafam du yownabagi damakta hotnaba yaba hotnagani haina. Благодарю вас, дорогие друзья. Мне очень приятно было с вами поработать. Спасибо вам огромное. Thank you very much, dear friends. It was a great pleasure and honor to be working with you. Thank you. Mayamda aina thagatpa phongdok sari adom mayamga ngasi sidai sa chatminaba se yamna nungaijai.